Buongiorno, benvenute a tutte e a tutti. Sono Alessandro Schiesaro, sono il direttore della scuola, ero anche un classicista sino a qualche mese fa e quindi sono particolarmente contento e ringrazio molto la collega Consuelo Manetta per avermi invitato a portare il saluto della scuola a questo convegno in cui rivedo tanti amici vecchi e nuovi e mi fa molto piacere che sia la scuola a ospitare una delle iniziative di punta in qualche modo collegata, anzi non in qualche modo, insomma, collegata. Diciamo che il nostro punto di forza non sono i meccanismi audiovisivi, ve ne accorgerete nel corso di queste 3 giornate. Comunque, dicevo che è uno degli eventi di punta collegato, in senso diretto e indiretto, sia all'esperienza del PNRR, sia al rinvigorimento del settore archeologico della scuola che è avvenuto negli ultimi anni con l'arrivo di 2 colleghe e di fatto di un collega che hanno ricreato insieme a più giovani collaboratrici e collaboratori una squadra veramente agguerrita e veramente innovativa nel settore delle scienze archeologiche. Ora, vorrei prima di tutto ringraziare chi ha organizzato questo convegno, quindi per l'appunto Consuelo Manetta, Federico Figura, che ho visto un momento fa, e Umberto Soldovieri, anche perché l'ampiezza del programma dimostra quanto sia stata poi la complessità di questa iniziativa. Vorrei anche ringraziare Maria Ida Gulletta, che ho visto anche lei da qualche, eccola là, che è stata fondamentale nell'organizzazione dell'evento, e vorrei ringraziare tutti voi e tutti voi per essere venuti. Ora il tema è di particolare interesse. Io ho letto diciamo una lunga descrizione che mi ha mandato Consuelo, e ci sarebbero degli aspetti estremamente interessanti che mi farebbe piacere approfondire, perché ormai l'interesse per la materialità della produzione è diventato un tema centrale perfino per chi come me si occupa di letteratura antica, non solo di arte, archeologia, architettura antiche. E quindi mi sarebbe piaciuto moltissimo interagire e capire quali sono i punti anche di interesse comuni, al di là di quelli specificamente legati ovviamente al vostro tema di ricerca. Purtroppo, come spesso succede, e come però avevo spiegato con molto anticipo alla collega, ho un impegno in un'altra parte della città alla quale non posso mancare, e quindi dovrò rinunciare a questo piacere. Però conterei di vedervi nel resto della giornata, possibilmente a pranzo, no? Non per invitarmi, ma tanto sarete immensa, in modo che almeno con qualcuno si possa approfondire il tema di questa discussione e di questo incontro. Quindi io ringrazio nuovamente tutti, vi auguro buon lavoro e spero che poi da questa esperienza esca un volume, insomma una pubblicazione che poi renda testimonianza di quello che avete fatto e renda anche accessibile a chi, come purtroppo me, non può essere presente, i risultati del vostro lavoro. Quindi molte grazie. Yeah. And now we will switch to English just to allow also the international guests to follow up a little bit. So, just a brief introduction from the three of us today. So, first of all, good morning, everyone, and a very warm welcome from Federico Figura, Umberto Soldovieri, and me. It is a privilege to have you all here at the Scuola Normale as we open this 3 days conference. Before we begin, we would like to offer a brief introduction to the theme that underpins this conference, as well as an outline of the structure of the coming days. Although we will speak in English, the slides we will be presenting are in Italian, in the hope of making it easier for everyone to follow along. Let's start from the title, Between Saying and Doing, Ancient Co-Production Processes and Cross-Craft Interaction Between Theory, Praxis, and Modern Interpretative Models. Why we do choose this title, why we do believe that the familiar idiomatic expression between saying and doing, that in Italian is tra il dire e il fare, common both in Italian and in English, captures the essence of our conference theme.
because our topic concerns not only ancient practices, the doing, but also what was said about these practices, both in the ancient sources and by modern scholars, remarks that have at times shaped and influenced our interpretations. And what are the research questions that have guided us from the start and that we hope to begin answering during the days we will share together? At its heart, this is a conference about people and their ability of doing, about how knowledge was shared, about how skills evolved, and how the ancient world was built, quite literally, by those who made it. These people were the artisans, and in societies built on relationship of subordination, they were often, if not always, members of what we might call social minorities, shadowy figures who tend to appear in ancient literary sources in a rather stereotyped way. This is hardly surprising when we remember the social nature of those sources and the largely elite viewpoint from which many of them were written. And this, together with our own modern tendency to look at ancient world mainly through the object, has made the people behind those objects even harder to see. In reality, artisans were far more than mere specialists. They were innovators and problem solvers. Their expertise often transcended boundaries, at least perhaps in the sense in which we as moderns conceive boundaries of specialization, blending techniques and materials in ways that continue to intrigue and challenge modern scholars. At the center of the conference is a reflection on a number of specific and often controversial aspects of ancient craft production processes, the training and apprenticeship, la formazione e l'apprendistato of artisans, the breadth and overlap of their skills, in other words, their cross-craft skills, the organization of work within workshops, the operational techniques, and the managerial models used to oversee the different stages of production within one or more craft sectors, and above all, the interactions between artisans. What do we mean by artisanal interaction? In the society sciences, the term interaction, adopted in various forms across many languages, refers not only to possible collaboration between individuals working in different fields, but also to the reciprocal activity of groups of people operating within the same context. As Knappett remarks, different approaches may, however, be more or less explicit in their consensualization of relationship, and they may favor certain forms or operate at specific scales. Our invitation to the scholars who have joined us and to all those who may wish to take part in our discussion with questions and comments is to reflect, beginning from this premise, which is not only lexical but methodological, on the interactions, whether real or merely presumed, that may be identified within the various productive or specialized spheres of the different techni, artes. For quite some time now, researchers have been asking whether and in what ways craft people interacted and worked together, whether they adapted their skills, whether they shared knowledge, both within their own fields and across different domains. But much of this work has remained narrowly focused, often limited to individual crafts, specific locations, or single buildings. What has been missing is the bigger picture. These questions are closely tied to broader issues, the degree of specialization, of course, the ways in which knowledge, techniques, iconographies, and stylistic features may have been transmitted within and across different techni or artes, the extent to which forms of osmosis may have existed, and eventually the polyvalent nature of workshops. Yet also these topics have often been approached in a piecemeal fashion. This conference aims to change that.
Today, thanks to the many new archaeological discoveries made across the different regions of the ancient world, and to the use of increasingly refined diagnostic and technological methods, we can now explore ancient professional systems from a range of geographical, cultural, and chronological perspectives. This means that we are potentially in a position to see whether operational and production models were similar everywhere, or whether they adapted to the specific environments in which they developed. And we can also ask ourselves whether and to what extent we are able to follow their developments over time. To begin answering this question, we must bring together evidence from different areas of productions, starting from a critical reflection on the very criteria required to analyze these issues. From a theoretical and methodological point of view, the topics we intend to explore can now be approached within the broader context of evolving scholarly perspectives. The academic community is now better equipped to assess whether production models were widely shared or locally adapted. The shift owes much to the move toward decolonizing interpretative models that avoid the Helleno and Romano-centric paradigms, or at times even Vesuvian-centric ones, as well as the rather overused and often misinterpreted idea of a koine. Instead, current approaches favor concepts such as that of the network, which critically engage with the relationships between object and people in space. When it comes to mobility, an idea naturally intertwined with our topic, given the movement of people, knowledge, technologies, and ideas involved in production processes, the idea of a large-scale migration has now largely been set aside. Instead, current approaches tend to focus on the micro-scale dimension of mobility, a multifaceted phenomenon that needs to be contextualized every time in relation to the specific situation we are examining. Thanks to the group of scholars who have accepted our invitation, we now have the valuable opportunity to discuss the question of interactions from a diachronic, transregional, and cross-cultural perspective. We are also very keen to move beyond the disciplinary boundaries by bringing together different specialists of the ancient world, philologists, archaeologists, historians, and legal scholars, and setting them in dialogue with one another. In geographical terms, our exploration includes all the regions of the ancient world, that is those directly overlooking the Mediterranean and the Black Sea, as well as their inland territories. In chronological terms, our investigation spans from the classical period around the 5th century BCE to the High Imperial Age, the 2nd century CE. Such a broad chronological span seemed potentially useful to direct over the long durée patterns of discontinuity, or indeed to recognize elements of conservatism, features that are well known to characterize many forms of craft activity. Aware that it is impossible to represent all periods, all regions, and all arts and production fields of the ancient world, we have structured the program around a guiding thread, a fil rouge, let's say, and divided it into the following sessions, repeated respectively for the classical and Hellenistic periods and for the Roman period. Sources, approaches, and methods, Mediterranean and beyond, from theory to practice, the latter focusing on more technical aspects of the topic in Etruscan, Greek, and Roman production. The only exception to the thematic sequence of the program is the paper by Daniele Maras, scheduled on the 12th of December because of the speaker's prior commitments. More specifically, the conference aims to focus on the following questions. Can we identify when and where artisans collaborated across different crafts, and to what extent phenomena of polyvalence exist, and what kind of evidence actually reveals this interaction?
Could a vase painter, for instance, have contributed to wall decoration? Could the skills of a metal worker have been applied to the production of wooden or stone objects? And could a single workshop have produced items in multiple materials? What do different types of sources, text, artifacts, tools, workshops tell us about how skills were shared or perhaps kept exclusive? Are these sources always trustworthy? And do literary and material evidence lead us to reconstruct different scenarios? If they do, it is simply due to possible chronological discrepancies. What practical and cultural factors shaped the development of different crafts? And how were the relationship between artisans, whether within workshops or on major construction sites, organized? How did these practices evolve over time? And do we observe clear differences between region or cultural settings? While the conception and the theoretical methodological framework of this conference, and therefore any shortcomings, are entirely our responsibility as organizers, this initiative has from the start been a genuine team effort. Many people have contributed, and without them, none of this would have been possible. And we feel right that we thank them now and not just at the end. Our sincere thanks go to the director of the Scuola, Alessandro Schiesaro, to the dean of the Humanities Faculty, Corinne Bonnet, and to all members of the committee who chose to support and fund this conference. We are also deeply grateful to Barbara Borg and Gianfranco Adornato, who have encouraged the project from the outset, follow with each stage of its organization, and above all, agreed to join the scientific committee and to take an active part in various ways, as you will see today in the conference. We warmly thank all the scholars taking part, both with papers and posters, and those who have joined the scientific committee and who, we are sure, will enrich our discussion with thoughtful, engaging, and constructive comments and questions. Among them, a special thanks goes to Kenneth Lapatin. The brainstorming meeting we had with him last spring, when our ideas were still embryonic, offered us inspiration and much food for thought. Our heartfelt thanks also go to our colleagues and friends, Francesca D'Andrea and Carlos Lavic, who kindly agreed to chair 2 of the sessions, and to the PhD student, Francesca Sabatini, who has supported us with enthusiasm and generosity. A very special word of thanks goes to Maria Ida Gulletta, who has coordinated the entire organization, logistical and administrative, with tireless dedication, and has been at our side from the very first day. We also thank the administrative staff of the Scuola, whose work has been essential in bringing us today. It's impossible to mention everyone individually here, but you can see the long list of people and offices involved on the slide. Finally, we thank the classroom technician, the addetti aule, who will ensure that all the audiovisual equipment runs smoothly, and all those students, colleagues, and interested participants who will join us in person or online, with the hope that this day will foster genuine and respectful dialogue. We are pleased to declare the conference open. Thank you very much. Quindi ora chiamiamo la professoressa Angela Pontrandolfo a presiedere la prima sessione e così possiamo cominciare con il primo paper della giornata. Grazie ancora. Buongiorno a tutti. Grazie per l'invito a presiedere questa sessione e devo dire che sono molto contenta perché dalla presentazione fatta poco fa offre lo stimolo per riflettere su tutta una serie di percorsi ancora di ricerca che sono possibili, ed ad una persona molto avanti negli anni come me è una cosa che fa molto piacere, perché continuo a credere che è possibile fare ricerca nel settore delle scienze umane, ma soprattutto sviluppando quel rapporto tra archeologia, storia,
e aprendo alle nuove tecniche, ma in una visione di interscambio multidisciplinare. E sono le domande storiche, nella piena convinzione che è possibile ricostruire processi di natura sociale, culturale, economica, storica, solo se siamo in grado di far interagire ciascuno con gli strumenti delle discipline che sono proprie, modelli interpretativi da mettere in gioco. E credo che, vedete, delle forze giovani, come diceva Schiesaro prima, molti di voi, come dire, ho la fortuna di conoscere, questo mi riempie di gioia e mi dà la convinzione che anche nei periodi bui come quelli che stiamo attraversando è possibile costruire dei settori, dei piccoli nuclei, delle enclave che ci permettano di continuare a ragionare con spirito critico. Io non voglio togliere altro tempo perché ho l'ordine tassativo di 20 minuti per ciascuno, quindi do la parola al professore Adornato. Mi dicono che ti devo presentare, ma non credo che ci sia molta necessità di presentare il professore Adornato e soprattutto ce l'ho. No, ce l'ho anche. Non c'è bisogno, come dire, però voglio mettere in evidenza la sua capacità di giocare tra diversi modelli di fonti. Questo credo che sia una delle cose fondamentali, e anche il rapporto credo che ne avremo un saggio nella sua introduzione, anche giocare con modelli interpretativi, che è tipico di una formazione proprio della Scuola Normale di Pisa. Credo che questo è indubbio, e soprattutto però che è aperto anche ad esperienze diciamo sul campo, così come dimostra la sua recente attività ad Agrigento. Quindi io non tolgo altro tempo, gli dico che sono le 9:56, c'ha 20 minuti e la parola al professor Adornato. Grazie Presidente, buongiorno a tutti e a tutte, grazie Angela della presentazione, e prima di cominciare anche da parte mia un ringraziamento agli organizzatori, la collega Consuelo e gli amici Umberto e Federico per questa bella opportunità di confronto e soprattutto per l'onere e l'onore che mi avete fatto di aprire questi lavori. E anch'io adesso cambierò, passerò all'inglese. Between saying and doing, tra il dire e il fare, scusate, è saltata già una, tra il dire e il fare, is a well-known opening of an Italian proverb that concludes with c'è di mezzo il mare. Literally, the sea lies between them. The expression highlights the sometimes immeasurable gap that can separate the moment of conceptual elaboration from the actual realization of a project. I do not know whether the organizers had in mind the bridge over the Strait of Messina. Here there is quite literally the sea in between, with much saying and very little doing, since the proverb is often used metaphorically to refer to ambitious and yet unrealizable projects. In the context of this conference, however, saying and doing represent the two poles of an artisanal modus operandi of production processes and of interactions among technical forms of knowledge. On one side, theory, on the other, practice. Two aspects dynamically connected, two faces of the same coin, techne in Greek and ars in Latin. This dimension of interaction among artisanal skills is clearly perceptible in early modern documentation, while it is sometimes elusive in the archaeological evidence of the Greek and Roman words. I'm confident that thanks to this meeting, our understanding of the topic will emerge enriched and less fragmentary. Given the architectural context in which we find ourselves today, I would like to begin with this reflection on workshops and on the interactions among technical competencies, starting precisely from Palazzo della Carovana and its architect Giorgio Vasari.
The present Piazza dei Cavalieri underwent a drastic functional rethinking, thanks especially to Cosimo I de' Medici, who is depicted as lord of the land, the sword in the hand, and of the sea, the dolphin beneath the feet, following an ancient iconographic model. The medieval tower houses were combined and reshaped with a single facade decorated with graffito, according to a complex iconographic program devised by Vasari himself. The decoration, based on Vasari's drawing, was executed by Tommaso Battista del Verrocchio, responsible for the cartoons and the pounces, and Alessandro Forzori da Arezzo. The knight Leonardo Marinozzi served as superintendent of the works, since Vasari was occupied in Florence with the construction of the Salone dei Cinquecento. Vasari was not only an architect, he was also a highly esteemed painter. The Church of Santo Stefano preserves his canvas depicted the saint's martyrdom, and an art theorist and historian, author of Le vite dei più eccellenti architetti, pittori e scultori italiani. In the State Archive of Pisa, there is a record containing drawings, plans, profiles, and moldings for models to execute the palace and the church of the most illustrious order of the Knights of St. Stephen in Pisa, made by Giorgio Vasari and his workshop, which allows us to appreciate Vasari's broad and versatile design abilities, from the conception of the facade to the cornices, windows, and even the liturgical furnishing, such as the two holy water fonts. A letter written by Giorgio Vasari to Cosimo I de' Medici is particularly illuminating, as the artist describes the organization of his workshop, complete by budget, expenses, and the professional roles required for the frescoes in Santa Maria del Fiore in Florence. He requested at least 3 masons for the plaster work and the arriccio, 1 foreman or maestro di importanza, a pittore pratico, to supervise the painters on the scaffoldings while Vasari prepared the cartoons on the floor. 3 maestri prati a lavorare a fresco, painters skilled in the fresco technique. 3 painters of professional rank to execute drapery, skies, landscapes, and wax and terracotta models. 2 maestri pittori for ornamental work and decoration like sky and clouds, and for transferring the cartoons onto the wall. And 2 mason garzoni for grinding pigments. The workshop described reflects an exceptionally efficient on-site organization, one capable of advancing multiple phases of the artistic process simultaneously and rapidly, an essential requirement for fresco painting in order to avoid a premature drying of the wet plaster. This workflow, beginning with the drawing and the preparation of the cartoons, reveals the high degree of coordination involved. Turning to the ancient world, Greek and Latin sources underline the centrality of drawing within artistic practice and workshop activity, too many to cite here. Yet, categorizing the ancient evidence according to the typologies familiar from the modern period, as summarized by Schreiber in the slide, remains unchallenging. For instance, these drawings of the front and lateral sides of a shrine could be interpreted as a project drawing for a specific architectural structure, although I cannot exclude the possibility that it functioned as a pattern for a painting or as a paradigm for trainees in the workshop. A recently published papyrus from Oxyrhynchus presents in its upper left section 2 decorative motifs interpretable as frieze pattern, and at the center 2 unfluted Corinthian columns. Whether we regard this papyrus as a student drawing or as a preparatory study for a wall painting incorporating architectural elements, it remains a true unicum.
The drawing from Oxyrhynchus is unlikely to have served as a model, a paradigm for architects, as the presence of the two decorative motifs points instead to pattern making. Nor do the Corinthian columns represent an architectural elevation. Drawings with grid were used by sculptors as well, as shown by another papyrus depicting a sphinx with 3 viewpoints with numerical coordinates. This document attests to the possibility of transferring a 2-dimensional model sketched on a grid papyrus into a 3-dimensional object, from drawing to sculpture. From this brief overview, it is clear that drawings were a fundamental tool employed by architects, painters, and sculptors alike. The importance of drawings, as well as the relationship between drawings and other media, is clearly attested in ancient literary sources. In a passage of the Naturalis Historia, Pliny praises Parrhasius of Ephesus, stating that his skillful drawing of outlines, considered the highest achievement in painting, is especially admired by fellow artists. And many of his drawings on wood and parchment are still preserved and highly valued by later painters for study. This passage provides our best evidence that at least some drawings by a renowned Greek master were preserved and used in workshop practice for several generations after his death. Parrhasius' drawings served not only the training of draftsmen and painters. According to literary sources, they were also used by metal workers. Athenaeus mentions a scyphus decorated by Mys, with scenes from Parrhasius' Iliopersis. And the metrical inscription describes the collaboration as drawings by Parrhasius, techne by Mys. Moreover, Pausanias records having seen a bronze Athena, a tithe dedicated from the Persians who landed at Marathon. It is the work of Phidias, but the reliefs upon the shield, including the Battle of Centaurus and Lapids, are said to be from the chisel of Mys, from whom Parrhasius, the son of Ewenor, is said to have designed this and the rest of his work. In reassessing the relationship between Mys and Parrhasius, as well as the shield of the Athena Promachos by Phidias, it is significant to reconsider an Athenian inscription dated to 334-3 and 331-30 BCE, which mentions a metal worker named Mys, son of Hermias. Should we interpret this later Mys as a second individual distinct from the 5th century Tureutic artist, or should we consider Mys' activity in light of Pausanias' testimony, which makes clear that the reliefs on the shield were executed and added at a later stage to the Promachos, since the Greek text used the verb epergasmena? In this context, Pliny's remark on Parrhasius' Graphidis Vestigia, still in circulation after the painter's death, becomes particularly relevant. The anecdote of Mys, a Toreutes, a metal worker, copying designs after Parrhasius, allows us to focus on the term Toreutike and its meaning. In antiquity, Toreutes, Greek, and Caelator, Latin, designate craftsmen named after the tool used in their workshop, the toros, or toreus in Greek, and the caelum in Latin, corresponding to the Italian punzone and cesello bulino. The verb is attested as early as the Iliad, where it means to perforate, to incise, to gouge. By the 5th century BCE, it acquires the broader sense of precision work, as attested in Aristophanes' Thesmophoria Zeus. Quintilian defines the technique as chelatura, que auro, argento, aere, ferro, opera efficit, and Pliny's Naturalis Historia preserves numerous names of caelatores as well as references to caelata vasa.
In general terms, the technical term toreutic refers to the art of working metal, copper, bronze, silver, gold, in intaglio or in relief by hammering, chasing, embossing, or engraving. And this is the Encyclopedia Treccani. And is essentially synonymous with chasing or engraving. However, this seemingly straightforward definition becomes problematic when we turn to a passage of Pliny's Naturalis Historia, in which he states that Phidias and Polykleitos were toreutai and practitioners of the ars toreuticae. In Book 33, paragraph 54, recalling the gold and ivory statues of Zeus at Olympia and Athena at Athens, Pliny expresses the following judgment on Phidia. Phidia is deservedly deemed to have first revealed the capabilities and indicates the methods of statuary. He then discusses Polykleitos, and his work concluded in a similar way. Polykleitos is deemed to have perfected these signs of statuary and to have refined the art of carving sculpture, just as Phidias is considered to have revealed it. It is evident that the technical term toreutique here is associated with the artistic activity of Phidias, two of whose chryselephantine works are mentioned, and of Polykleitos, both of them renowned bronze sculptors, and Phidia was also a painter. What then does toreutique mean in this Plinian passage? Can we consider Phidias and Polykleitos toreutai, or metal chasers, in the same meaning of the specialists listed by Pliny elsewhere? The translation of toreutique associated with Phidias and Polykleitos therefore becomes problematic, as illustrated by this chart. The technical term is rendered variously as statuary, sculpture, in contrast with painting. This is, for instance, Jacques Blake-Seller's opinion, scultura in bronzo, toreutic, or statuaire. Yet, in 3449, Pliny states explicitly, the greatest of all is Phidias of Athens, for he is Olympian Zeus, a statue of ivory and gold, but he also made bronze statues. Here Pliny clearly distinguishes between the two techniques, toreutique, ivory and gold, and statuary, bronze. The same distinction appears in 3454, where the chryselephantine statues of Zeus and Athena are contrasted with bronze works, such as the Wounded Amazon and the Athena the Beautiful. Phidias surpassed all other artists thanks to his chryselephantine Zeus. No one dared to emulate it, nemo emulatur. This differentiation in technique and skills is reaffirmed in another passage of the Naturalis Historia, where painters, sculptors, and toreutai are clearly distinguished. Examples of collaboration between artists and the use of mixed techniques and materials are not lacking in written sources. A notable case is the statue of Zeus Olympius in Athens, made by Theocosmos in collaboration with Phidias. The face of the image of Zeus is of ivory and gold, while the remaining parts of clay and plaster. For the statue of Athena Rhea at Platea, by contrast, different materials were employed. It is a wooden image gilded, but the face, hands, and feet are of Pentelic marble. As we have seen in the Naturalis Historia, as well as in the sources used by Pliny the Elder, the term toreutique is generally, but not exclusively, employed to indicate techniques for working metals. In the Plinian passage devoted to Phidia and Polykleitos, it is evident that the term toreutique and toreutique scientia are attested specifically in connection with Phidias chryselephantine works, masterpieces lavishly celebrated in the literary tradition.
Unlike the caelata vasa, executed in relief in a single metal, chryselephantine statues are distinguished and characterized by their scale, by the use and assemblage of multiple materials, wood, ivory, gold, precious stones, by the complexity of their techniques of manufacture, and by the variety of craftsmen and laborers involved in their execution. It is noteworthy that among the external sources cited by Pliny is the artist Menaichmos, who wrote a treatise dedicated precisely to Toreutike. According to Pausanias, Menaichmos himself was the maker, together with Zoidas, of a chryselephantine statue of Artemis Laphria. These two offers an important clue for understanding the semantic range of Toreutike. By extension of a technical term originally linked to metalworking, Pliny and his source, in my view, must have adopted Toreutike to designate a far more complex technique than marble and bronze statuary, one far more elaborate than colossal sculpture and considerably more demanding than caelata vasa and relief work in terms of technical expertise, technological sophistication, and the precise calibration and integration of diverse artes. It is no coincidence that Pliny underscores the fact that no other artist dared to match that work of Toreutike, not least because of the immense financial investment required, as Dido Chrysostomo emphasizes with reference to the Olympia Zeus. In the life of Pericles, speaking of the chryselephantine statue of Athena, the Athena Parthenos, Plutarch likewise recalls that the materials to be used were stone, bronze, ivory, gold, ebony, and cypress wood, and the arts which were to elaborate and to work up these materials were those of carpenters, molders, bronze smiths, stone cutters, gilders, ivory softeners, painters, makers of ornamental patterns, embossers, forwarders and finishers of materials, merchants, sailors, and pilots by sea and by land wagon makers, trainers of ox teams, muleteers, and drivers. There were also rope makers, stone hauler, harness makers, road builders, and miners. This extraordinary list of materials, technae, technitae, and other professional figures demonstrate the collaborative dimension of Toreutike and the workshop around it, and reminds us that the production of a chryselephantine statues was not simply an act of sculpture. It was a large-scale collective enterprise that engaged the full spectrum of ancient technical knowledge, from Phidias to the rope makers, from theoria to practice, from saying to doing. Thank you. Per essere stato nei tempi perfetto e soprattutto con questa introduzione che pone subito un problema. Come le fonti ci hanno tramandato, quali periodi, quali contesti e soprattutto, come dire, dall'esempio da cui sei partito, hai dimostrato che il contesto culturale, economico e politico in cui certe operazioni vengono realizzate mostrano meglio qual è la coesione e quindi è un problema di committenza. E quindi già cominciamo in maniera molto precisa e devo dire ti ringrazio molto perché è molto interessante quello che hai detto e penso soprattutto, hai fatto l'esempio di Atene, voglio dire, ma questo se ne possono fare. Il problema è quando non abbiamo le fonti, ma soprattutto poi le fonti che hai citato, e sappiamo bene come la tradizione scritta, oggi lo viviamo, sia molto di parte. E allora riproducono sia Plinio che Plutarco, riproducono quelle che sono le loro conoscenze, ma come meglio rappresentano il periodo in cui vivono. E quindi hai posto, come dire,
i problemi enormi che abbiamo. Allora subito la parola a Laura Ambrosini. Dove sta? Eccola. Etruscologa con dirigente di ricerca del CNR, e credo che soprattutto è importante perché i suoi lavori riguardano l'artigianato artistico, l'iconografia, ma soprattutto il rapporto reale con i monumenti anche che non hanno il supporto delle tradizioni scritte. Credo che questo sia fondamentale. Vabbè, tra tutte le sue innumerevoli attività, credo che è un esempio di come dovrebbe essere il rapporto tra centri di eccellenza di ricerca, quali il CNR, il rapporto con l'insegnamento e l'università. Credo che era una prassi che era già in funzione bene quando io ho cominciato, e non c'era nessuna differenza tra chi lavorava, i soprintendenti, chi lavorava in soprintendenza e le università, e c'era un'osmosi e uno scambio che è stato molto proficuo. Oggi invece la burocrazia porta, come dire, a irrigidire questo tipo di rapporti, e credo che in questa direzione, per rispondere a domande così ambiziose, ci vorrebbe una coesione di ricerca e di insegnamento che io auspico. A te la parola. Grazie mille. Ovviamente ringrazio gli organizzatori del convegno per questo invito molto gradito. Allora, numerose sono le raffigurazioni etrusche di artigiani mitici come Setlans, Dedalo, Argo ed Epeios, raffigurati con gli arnesi del mestiere. Dedalo, geniale artefice in ogni settore artigianale, inventa nuovi strumenti di lavoro come la sega, il trapano, l'ascia, il filo a piombo, il succhiello. Come ricordano le fonti antiche, gli Etruschi eccellevano in molti campi dell'artigianato artistico, soprattutto nella produzione di coroplastica, oreficeria e bronzi, candelabri, statuette e soprattutto trombe e sandali. Alcune gemme mostrano raffigurazioni di cavatori di blocchi, minatori, carpentieri, costruttori di navi, scultori, incisori di gemme, bronzisti e vasai. Nelle raffigurazioni di artigiani le donne sono assenti, nonostante siano note ad esempio le loro attività nella tessitura e forse anche nella concia delle pelli. L'organizzazione delle botteghe e la prassi artigianale differivano in base all'ambito cronologico, geografico e sociale nelle quali si esplicavano. Come vedremo in italienistica c'è una interconnessione tra le produzioni, ma non così forte come quella tra falegnami, scultori, pittori, bronzisti e orafi, che è documentata tra l'orientalizzante recente e l'età alto-arcaica, ad esempio nelle produzioni polimateriche di Vulci. Nel periodo che va dalla metà del V alla metà del III secolo a.C., per motivi di tempo analizzeremo le classi dell'artigianato artistico che per quantità e varietà forniscono una casistica più ampia. La pittura parietale. La preparazione del lavoro consisteva nel taglio della parete di tufo e nella lisciatura delle superfici, sulle quali veniva applicata una sottile scialbatura di calce stesa a pennello, con il duplice scopo di fungere da fondo chiaro su cui meglio risaltavano le immagini e fornire un supporto al colore applicato senza eleganti organici. Forse esistevano maestranze apposite per questo primo step del lavoro. Possiamo ricostruire le attività dei pittori in base alle tracce presenti sugli affreschi, tracce di disegno in carbone, battitura dei fili intrisi nel colore per segnare le righe orizzontali o i riquadri che delimitano lo spazio pittorico, una sottile incisione effettuata con un oggetto appuntito o con linee brune o rosse per delineare il contorno delle figure, l'uso del compasso, l'impiego di sagome e talvolta reversibili. Un pittore al lavoro alla decorazione dell'esterno di un monumento funerario è raffigurato sull'idria del pittore della Biga Vaticana. A Norchia, nel settore Pilea della necropoli, il cantiere si approvvigionava in situ del materiale per la decorazione delle tombe, dal momento che nell'intonaco esterno vi è del materiale inerte che corrisponde alle sabbie formate in varie epoche storiche nel fosso del Pile, prospiciente la necropoli. La scultura in pietra. A partire dal primo quarto del IV secolo a.C. nasce la produzione di sarcofagi in nenfro e tufo che conosciamo a Tarquinia e nei suoi centri e nei centri del suo Ager.
Nelle botteghe esistevano dei modelli, sia per le casse che per i coperchi, ai quali il committente poteva far aggiungere i dettagli voluti. In casi particolari, per i membri dell'aristocrazia vi sono anche sarcofagi eseguiti su commissione, con la raffigurazione di specifici miti, varianti introdotte ad esempio nelle teste dei coperchi, eccetera. Artigiani etruschi operavano anche su materiali importati. Ad esempio, per il sarcofago delle Amazzoni di Tarquinia, realizzato a Taranto dall'officina del pittore di Dario, a Tarquinia viene realizzato il coperchio con il mito di Atteone e vengono aggiunte le iscrizioni relative alla proprietaria. Un altro caso è fornito dal sarcofago del sacerdote di Tarquinia, che trova confronto con esemplari del gruppo della necropoli di Santa Monica a Cartagine, della metà del IV secolo a.C. Il sarcofago è di fattura greca, ma realizzato a Cartagine in marmo greco delle Cicladi. A Tarquinia riceve la decorazione dipinta con il sacrificio dei prigionieri troiani all'ombra di Patrolo e con una mazzonomachia. Un tentativo di ecco, qui vedete la decorazione. Un tentativo di ricostruzione di un'officina lapidea di urne cinerarie è stato fatto nel Museo Guarnacci di Volterra in occasione della mostra Artigianato Artistico del 1985, organizzata dal compianto Adriano Maggiani. Nelle raffigurazioni il maestro artigiano è vestito di tunica e mantello e ha una regola in mano, bacchetta graduata per prendere misure e tirare linee dritte. Dirige i lavoranti indicando i modi di realizzazione del lavoro da lui concepito. La produzione standardizzata, che nasce nel secondo secolo a.C., consente di analizzare meglio la produzione. La divisione del lavoro poteva far capo a diverse specializzazioni: il taglio e la lavorazione dei blocchi, l'abbozzo della composizione, la rifinitura, la levigatura, l'aggiunta del colore e della doratura. Queste fasi di lavorazione richiedevano strumenti differenti come lo scalpello, la gradina, la sgorbia, lo smeriglio o la pietra pomice, compasso e trapano ad arco. In ogni singola unità produttiva, accanto al capo atelier, venivano inseriti aiuti in giovanissima età per compiere un apprendistato, probabilmente figli, ma non è escluso che vi fossero schiavi del maestro o di qualcun altro che traeva frutto da questa attività. È possibile ipotizzare un rapporto clientelare tra il leader di un atelier e una gens, come nel caso della bottega di Alizzante e la gens Cecina. È possibile che il maestro di Mirtilo, una delle più importanti personalità artistiche, fosse uno scultore greco chiamato appositamente da questa gens aristocratica. Oltre alla continuità di generazione in generazione, con l'avvicendarsi nella direzione delle botteghe degli antichi allievi, vi era una mobilità della manodopera tra i diversi atelier, che dovevano essere a Volterra almeno 2 o 3. Mentre gli apprendisti seguivano i sussidi tecnici, costituiti da cartoni, modelli a silhouette, i maestri lavoravano frequentemente a memoria. Con cahier de modèle indichiamo cataloghi o repertori che probabilmente contenevano disegni, schemi di vari motivi, decorazioni o tipi di manufatti. Queste raccolte servivano agli artigiani come riferimento per replicare modelli standardizzati. Considerando i numeri degli esemplari riferibili alle varie botteghe, Maggiani ha ipotizzato una produzione di un'urna al mese per bottega. Le urne venivano acquistate già confezionate nella bottega oppure commissionate a richiesta e veniva prodotto un numero maggiore di coperchi maschili che veniva poi mutato in femminile all'occorrenza, trasformando gli ornamenti personali. L'officina fungeva sia da unità produttiva che da luogo di vendita e probabilmente aveva un piccolo spazio all'aperto adiacente dove immagazzinare i blocchi. Passiamo ora alla ceramica. Le officine ceramiche dovevano essere contemporaneamente luoghi produttivi e luoghi di smercio, costruiti con materiali molto modesti. La presenza della fornace, di strutture edilizie relative all'impianto e di depositi di scarto costituiscono gli elementi chiave per riconoscere un'area produttiva. In età classica ed ellenistica riconosciamo artigiani attici che lavorano in Etruria, ma per inquadrare questo fenomeno dobbiamo citare brevemente artigiani attivi poco prima, come il pittore dei satiri danzanti attivo a Vulci tra il 500 e il 480, artigiano attico immigrato di seconda generazione. O Art Praxias, meteco forse calcidese attivo a Vulci,
Alcuni pittori del gruppo di Pentesilea che si trasferiscono in Etruria e cambiano il loro nome greco in etrusco, come Metron che diventa Metru a Populonia. Intorno al 400-390 la coppa Rodin prodotta a Vulci presenta una decorazione esterna che copia fedelmente quella di una chilix attica del pittore di Edipo del 470-60 a.C. rinvenuta proprio a Vulci. Agli inizi del IV secolo, l'importazione di ceramica attica a figure rosse e l'arrivo di artigiani nell'agrofalisco da Atene, a causa della crisi economica derivante dalla guerra del Peloponneso e ancora più dagli effetti devastanti della peste, dà l'avvio ad una produzione di vasi di grande qualità destinati al ceto ambiente. Già dal secondo quarto del IV secolo, gli artigiani immigrati prendono un nome individuale etrusco e usano il nome greco come gentilizio a dimostrare la loro incorporazione nel corpo civico, come si evince dalla chilix dei Grotti a Siena, prodotta da Feziu Pales o Thales. Artigiani di formazione campana o apula lavorano nella cerchia e sotto l'egida delle gentes più in vista dell'elite vulcente, che avevano la titolarità dell'officina e probabilmente non erano estranei all'accoglienza di artigiani immigrati della Magna Grecia. Ad esempio, in ambito vulcente è documentato un artigiano che lavora satiesi, cioè nella casa dei Saties, la famiglia celebre della celebre tomba François di Vulci, come documenta l'iscrizione presente su uno stamnos a figure rosse del gruppo campanizzante. La presenza di meteci greci, probabilmente magnogreci e campani, è attestata dalla firma Socrates su di un vaso sovradipinto della prima metà del IV secolo a.C. da Faleri Veteres, testa di serie di una larga produzione destinata ai ceti intermedi. La produzione di ceramica in Etruria è documentata, oltre che da fornaci, dallo strumentario costituito da matrici, distanziatori, provini, eccetera, rinvenuti spesso in depositi votivi o presso santuari, dove evidentemente esistevano officine dedicate a queste produzioni da vendere ai devoti visitatori. Tra le matrici, oltre a quelle per terracotte architettoniche e per ex voto, vi sono anche quelle per vasi configurati. Poco sappiamo circa le fasi della produzione ceramica, ma doveva essere come quella illustrata dai celebri Pineches Corinzi da Pentescufia. Nonostante i numerosi casi in cui i cilindretti furono utilizzati nella produzione ceramica etrusca in epoca arcaica, è stato rinvenuto un solo cilindro di ceramica d'impasto grigio scuro proveniente da Roselle, che presenta 6 rosette incise, quindi probabilmente erano realizzati in materiale deperibile, forse in legno. Estremo interesse riveste un tondello in bucchero con gorgoneion stampigliato, datato alla prima metà del VI secolo, rinvenuto nel quartiere artigianale di Veio, destinato verosimilmente alla produzione di applique per vasi in bucchero ed interpretato come parte di un campionario, piuttosto che la prova di utilizzo di uno specifico punzone. Per la fase ellenistica sono noti 2 punzoni per ceramica a vernice nera da Latium Vetus, da palestrina in argilla e da sezze in bronzo. Questa breve introduzione credo sia di qualche utilità per individuare le modalità di lavoro all'interno delle officine. I dati più numerosi provengono dallo studio delle produzioni ceramica e attraverso degli esempi si possono enucleare alcune modalità operative che vedremo nel dettaglio. Se negli ultimi decenni del VI secolo e i primi decenni del V prevalgono i vasi realizzati appositamente ad Atene per il mercato etrusco, che riprendono forme vascolari etrusche, oppure vasi realizzati appositamente ad Atene su speciale commissione pubblica, sono vasi di grande formato, i cosiddetti bespoke vases, per l'offerta in santuari. Che facciamo? Proseguo? Ah, ok. Come ad esempio a Cerveteri e a Tirgi. Al passaggio all'età tardoclassica inizia l'imitazione di specifici vasi attici circolanti nel sito dove si trova l'officina, ad esempio modelli attici per la coppa Rodin da Vucci o per la ceramica falisca a figure rosse.
per passare poi con l'età ellenistica alla imitazione della ceramica attica a figure rosse, quindi forme vascolari, iconografie e stile, grazie alla circolazione nel sito, ad esempio, dei piatti da pesce etruschi che vengono prodotti a Cerveteri su imitazione di quelli attici e campani, che sono stati peraltro rinvenuti anche nel santuario del porto di Cerveteri, quindi a Pirgi, e cantaroi gianiformi del gruppo Clusium. Ad esempio, vasi da miele da prototipi greci, oppure l'olla fittile campana chiusina utilizzata come cinerario da prototipi attici. Abbiamo poi l'imitazione generica dello stile decorativo, ad esempio il gruppo delle imitazioni etrusco dello stile di Ignatia, oppure l'imitazione generica ma realizzata con altra tecnica, di vasi attici circolanti in Etruria che fungono da prototipi, quindi glauques, cantaro del tipo San Valentin, ceramiche dello stile di Ignatia, eccetera, che vengono realizzati in ceramica a vernice nera sovradipinta. Sempre in ceramica a vernice nera sovradipinta abbiamo anche le imitazioni delle chiliche attiche del gruppo di Zalamea. Abbiamo poi l'uso di cartoni o modelli, ad esempio su specchi e su chiliches del gruppo Clusium. Come vediamo, la circolazione di questi modelli o cartoni è testimoniata anche dall'uso della stessa iconografia su materiali vari come specchi, gemme, statue votive, ceramica argentata, ciste in bronzo e via di seguito. Abbiamo poi anche l'uso selettivo di cartoni circolanti, cioè si scelgono soltanto alcune figure, come ad esempio nel gruppo del foro. Abbiamo poi la decorazione semplificata da modelli greci, in cui ad esempio in uno schifos di produzione falisca, come vedete, la figura di ammantato diventa quasi uno schizzo futurista. Abbiamo poi l'evoluzione naturalistica, cioè della forma vascolare in una forma più naturalistica, come gli escogli ad anello, con la protome animale che diciamo fuoriesce proprio dal vaso. Abbiamo poi l'uso di matrici, di votivi, per vasi plastici, come le statuette fittili da Tarquinia, Grevisca e da Palestrina, e le lechitoi plastiche da Tarquinia e Palestrina che sono tratte dalla stessa matrice. L'uso di prototipi metallici della stessa forma vascolare, che vengono ovviamente presi anche al di fuori dell'Etruria, in particolare in Macedonia, oppure di forme vascolari differenti. E qui faccio un esempio con le pissidi in ceramica dorata e argentata di Lipari, che sono tratte da specchi a teca di bronzo greci. Su commissione si sceglie anche un prototipo allogeno per comunicare determinati valori, ad esempio l'elmo fittile che viene realizzato a figure rosse a Cerveteri, forse per un mercenario apulo, secondo un'usanza apula, che è quella appunto degli elmi fittili nei corredi funerari. Oppure un esempio di vasi plastici del gruppo Bruschi con l'iconografia del Levantino che è presente sui pendagli fenici che circolavano in Etruria. Passiamo ora alla produzione bronzistica. È fortemente specializzata e spesso si svolge presso santuari, presumibilmente sotto la tutela di Turan e Setlans, come in Grecia Afrodite ed Efesto. La maggiore documentazione a riguardo proviene da Cerveteri, Gravisca e Marzabotto, dove tra la fine del VI e i primi decenni del V operavano anche i greci, come testimoniato dall'iscrizione Laris Craecalum, Laris il greco. Alla fine del 2022 è stata identificata la raffigurazione dipinta di un'officina metallurgica nella tomba tarquiniese 6438, detta Franco Adamo, della metà del V secolo a.C., in corso di studio da parte di Daniele Maras. Sulla parete destra ci sarebbe un'officina metallurgica con diversi operai al lavoro presso un'incudine, forse il mitico laboratorio del dio Setlans, l'Efesto etrusco, o più probabilmente un'officina appartenente alla famiglia titolare della tomba. A volte il medaglione centrale degli specchi reca scene tratte dal medaglione centrale delle chiliche attiche. Lo stesso si verifica anche per specchi con cornice figurata che prendono forse spunto da alcune chiliches con doppia decorazione interna.
Nelle officine degli specchi è altamente probabile l'uso di cartoni utilizzati anche per la ceramica, talora anche con schemi reversibili. E nella decorazione di specchi prodotti in serie, talora si introducono delle varianti, ad esempio la testa raffigurata in basso in 2 specchi del gruppo delle lase. La decorazione poteva avvenire a mano libera, prendendo dei punti di riferimento, oppure forse con l'uso di normografi o stencil, ad esempio negli incensieri del tipo Curunas. La produzione avveniva spesso nella tecnica cera persa e quando la produzione diventa di massa, gli oggetti potevano essere realizzati unendo parti prodotte separatamente nella stessa officina, ma forse da operai differenti, ad esempio negli incensieri fatti in 3 parti. Passiamo ora alle gemme. Conosciamo gli arnesi utilizzati dal gemmarius come il piccolo trapano d'arco. Se l'incisore teneva la gemma, l'arco lavorava in verticale, altrimenti l'arco veniva fissato al piano di lavoro. Nell'incisione probabilmente si avvaleva di lenti di ingrandimento. Lenti di cristallo di rocca, interpretate come lenti di ingrandimento, sono documentate già dall'VIII secolo a.C. e alcune sono state rinvenute ad esempio a Nimrud, Cartagine e nella stippa di Ialisos a Rodi. Studi scientifici da parte di esperti di ottica hanno verificato che hanno potuto essere utilizzate nell'antichità come lenti di ingrandimento nominale delle immagini da 8,3 a 13,2. Agli inizi del V secolo a.C. lo scarabeo di Corniola conservato a Volterra con l'immagine del guerriero armato e l'iscrizione attica Lisandros presenta anomalie grafiche nella forma delle lettere alfa e rho che mi hanno indotto a ritenere che l'iscrizione sia opera di un etrusco che ha inciso probabilmente copiandola la firma di un artigiano greco. Vi è poi uno scarabeo etrusco inonice della seconda metà del IV secolo rinvenuto a Satyrion presso Taranto in un ripostiglio che reca l'immagine di un guerriero nudo e l'iscrizione greca Telefos, da intendersi come didascalia, poiché congruente con l'immagine. Lo scarabeo è particolarmente interessante perché potrebbe testimoniare la presenza di artigiani etruschi in Apulia a contatto con genti grecofone. L'ampia diffusione della medesima decorazione su molte gemme, ad esempio Ercle alla fonte, induce a supporre che esistessero dei modelli circolanti nelle officine. Passiamo all'oreficeria. Alcune tecniche di lavorazione hanno avuto come tramite artigiani greco-orientali giunti in Etruria in età arcaica. Nel secondo quarto del V secolo a.C. opera probabilmente a Faleri Veteres un orefice greco che firma una targhetta apposta forse su una corona aurea. In età ellenistica giungono in Etruria gioielli prodotti a Taranto, come gli orecchini della tomba François di Vulci. In Etruria vengono imitati i gioielli tarantini, come gli orecchini a testa di moro, utilizzando però l'ambra al posto del granato. La fusione di elementi locali con quelli tarantini si osserva negli orecchini a tubo con pendenti a testa femminile, secondo la moda apula. Si diffondono anche gioielli riconducibili a prototipi macedoni della seconda metà del IV secolo. Essi rispondono ad una moda che avvicina le aristocrazie delle varie popolazioni in una comunità culturale che coinvolge il mondo greco, magno-greco, etrusco ed italico. Nel santuario del Pozzarello a Bolsena sono state rinvenute laminette auree con occhi, lamine di argento raffiguranti spighe o foglie, tenagliette lunghe 12-13 cm e coltellini che sono stati riferiti ad orefici. Da stampi per realizzare orecchini a grappolo in oro si traevano matrici per terracotte votive. Per quanto riguarda i tessuti, se nell'epoca più antica la produzione avveniva in casa, conserve che predisponevano i filati, mentre alla signora aristocratica era riservata la tessitura, è possibile che a partire dall'età arcaica vi sia stata una divisione del lavoro. I pesi da telaio iscritti prima della cottura, con prenomina femminili, sottolinea la pertinenza degli oggetti alla sfera femminile. A volte è presente l'iscrizione Ati, madre, utile forse a distinguere il telaio della madre dagli altri. Il fatto che le iscrizioni siano piuttosto grandi e ben visibili deve presupporre che vi fossero più telai in uno stesso ambiente e pertanto fosse necessario distinguerli mediante la posizione del nome della proprietaria. La presenza di più telai non sembra essere necessariamente legata a produzioni di tipo industriale, ma forse a diversi tipi di tessuto. In conclusione, venendo ai quesiti posti dagli organizzatori del convegno,
Per rame etrusco direi che è possibile individuare interazioni artigianali, processi coproduttivi e fenomeni di polivalenza nell'ambito della metallotecnica, ceramica e intaglio, con una maggiore evidenza nel periodo tardo-orientalizzante ed alto-arcaico, che possiamo identificare attraverso la corrispondenza di forme, la resa di medesime iconografie con tecniche diverse. La trasversalità appare evidente in epoca orientalizzante, ad esempio nell'officina di Murlo della fine del VII secolo, dove venivano prodotti contemporaneamente terracotte architettoniche, oggetti in avorio e osso decorati in intaglio. In età ellenistica è possibile che oltre a officine specializzate come quelle lapide, esistessero officine che lavoravano in stretta collaborazione. Ad esempio gli intagliatori di avorio e osso, in stretta collaborazione con i bronzisti produttori di specchi, con falegnami che costruivano parti di cofanetti o tessitori che realizzavano stoffe per ombrelli. Che una stessa officina producesse contemporaneamente classi ceramiche diversificate, penso ad esempio a quelle a figure rosse, a vernice nera sovradipinte e a vernice nera, sembra confermato dal rinvenimento di scarti di lavorazione in aree produttive individuate a Faleri Veteres. A Cetamura del Chianti, nella zona artigianale, adiacente ad un santuario, veniva prodotto ferro, laterizi, ceramiche e forse strumenti per la tessitura. Fino ai primi decenni del IV secolo, artigiani lavoravano in botteghe presso la residenza dell'élite e questo lo sappiamo dalle firme, nelle quali l'accento non è posto sull'artigiano che materialmente ha realizzato l'opera, ma sull'agenza al cui servizio costui lavorava, nell'ambito di un'economia ancora legata alla casa aristocratica e alle sue pertinenze. A volte l'uso del gentilizio articolato potrebbe forse dipendere da una diversa condizione giuridica degli artisti, spesso subordinata. Questo tipo di attività artigianale risulta documentata fino all'età tardoclassica. Dall'età ellenistica il crollo della vecchia struttura oligarchica porta all'emergere del ceto medio, molto attivo dal punto di vista produttivo e politico, che garantisce un consumo elevato di beni che sostituiscono quelli di lusso precedenti. Ora l'aumento di consumatori impone ritmi di produzione molto sostenuti. Raramente l'artigiano lavora su commissione, sceglie temi che riscontrano largo favore e si arriva ad una standardizzazione delle iconografie. Vediamo che lo sviluppo generale nell'artigianato ceramico mostra nel corso dei secoli un numero maggiore di addetti. Come ha delineato Nibor nel 1998, dalle produzioni a livello di attività domestica in laboratori familiari con 2-5 lavoratori, si passa a laboratori padronali con 5-10 lavoratori, principalmente assistenti e forse schiavi, e con un generale aumento in età ellenistica delle dimensioni delle imprese, in officine più grandi, con 30-40 persone. La divisione del lavoro nelle officine ceramiche è ben visibile a partire dal secondo quarto del IV secolo a.C. Il capo della bottega si dedica alla decorazione delle parti più importanti del prodotto, ad esempio il medaglione interno delle chiliches, mentre le decorazioni meno impegnative, come l'esterno, vengono affidate agli apprendisti, i garzoni di bottega. Il fenomeno della standardizzazione della produzione e del progressivo impoverimento tecnico e formale appare evidente nelle città tirreniche dell'Etruria meridionale, le prime a cadere nell'orbita romana, mentre in Etruria settentrionale il fenomeno appare più lento grazie alla prolungata sopravvivenza dei ceti oligarchici fino all'età augustea. Grazie. Va bene, allora diamo la parola alla professoressa Eleni Asaki, professoressa di antropologia e studi classici presso l'Università dell'Arizona, e penso che conviene dare subito la parola alla sua relazione. Just to say good morning and welcome also to Eleni Asaki, that I see she recorded the presentation, but she's also... I'm truly sorry I could not be there in person. Non è diretta. But Roberta and I would like to express our sincere thanks to the organizers for their invitation and continuous support with our co-presentation. The theme of the conference bridges beautifully our individual and combined trajectories. My part will highlight how the sustained collaboration with artisans at their workspaces enables us not only to understand an individual craft,
but also trains us to detect the areas of stacked or shared expertise in cases of cross-craft interaction. Through select initiatives from the last decade, I will argue that we have entered a fruitful period of continuous dialogue between archaeologists and artisans, and that artisans now hold a prominent place in educational curricula, research portfolio, museum exhibitions, conference programs, and cultural programming. Roberto's part will focus on his own experiences with collaborating with archaeologists, as well as his double journey as vase painter and graffiti artist, and he will show how these two arts have cross-fertilized each other. Archaeologists have developed a formidable arsenal of approaches to uncover the workings of ancient keramiki. From the traditional realms of iconography, epigraphy, and connoisseurship to the newly developed arenas of digital imaging, computer vision, and archaeogaming. Our frequent and meaningful interactions with traditional practitioners can help us calibrate these approaches, refine our questions, and better process scientific data. In the last 25 years, I have developed a robust ethnoarchaeological agenda with several potters and painters in Tucson, in my laboratory for traditional technology, and in the site of the replica of the Greek kiln, in Tunisia, Greece, and in Italy. These artisans, both in ceramics but also in other crafts, have been my above-ground archaeological treasure, so to speak, and have become integral to my teaching and research on craft apprenticeship, on forming, painting, and firing technologies, and on use of workshop space. They have welcomed me to their spaces and shared generously their knowledge, for which I am deeply grateful. Frequently in the ceramic workshops with predominantly male crews, I have regularly seen women tasked with burnishing, attaching handles, and slipping border patterns. Although invisible in the archaeological record, I can now envision an increasing list of tasks that women could have successfully carried out in antiquity. Working alongside the potters and painters, I have reconceptualized my study of their workshops, and now I consider them as places where both technical mastery and business entrepreneurship need to converge. All operational sequences are designed to maximize efficiency while keeping a spatial equilibrium. In my ethnoarchaeological research, I did not only ask questions seeking answers. I also witnessed how artisans speak themselves about their work in their emic vocabulary. I do not throw anything above 40 centimeters is how a Tunisian potter described the size range of his production line. Such grouping captures very effectively how the workshop optimizes the operational sequence by digging appropriate amounts of clay, by building specific sizes of levitation basins, by fine-tuning the drying period, by loading and firing the kilns. At ancient Corinth, a vase painter kept referring to all pots according to their total size, not just the size of the main scene. Our obsession with iconography makes us often oblivious to the entire shape, but a painter must decorate the entire vessel with decorative patterns, figural scenes,
and sleep both outside and often inside. If we move from vocabulary to spatial patterning, at the Potter's Quarter of Moknini in Tunisia, which houses over 40 workshops of plain wares, I quantified the space allocation according to the chaîne opératoire and have come to appreciate the importance of covered and open space. I also recognize the archaeologically invisible space that ancient workshops would have enjoyed through shelves and outdoor space, depending on seasonality. More recently, working with modern potters of glazed wares, I noticed their strict spatial division of dry and wet areas in their workshops. Both in ancient and modern spaces, too many clay articles in the air during forming can interfere and damage the glazing and slipping processes. In my current project, I have embarked into a large-scale calculation of the energetics of potting and painting times for basic Athenian shapes. My pilot project was one of the most difficult vases from ancient Athens, both in terms of shape and iconography. The energetics for the Sarpedon calyx crater by Euxithius and Euphronius are estimated as 21 days for potting and 18 days for the 40 different phases of painting. Working on this crater with Paolini and Patarino, with further feedback from other artisans, constitute a crash course from me as I came to appreciate the organization of decoration around the vessel and how painters finish the same stage of painting around the entire vessel before proceeding to the next step. It made me think of the same technique that ancient sculptors employ when bringing a freestanding statue to the same stage of work all around before proceeding to the next stage. I have completed the painting sequences of over 15 shapes, from jugs to kilicas, amphoras, and lithoi, both in the black and red figure and white ground techniques. I record the time for each stage and the total duration over several days. My next step is to record the potting times for the same vessels. The energetic project accomplished much more than simply recording times. By slowing down to record carefully each step along the way, I noticed how painter skills are bound by the potter's mastery, and that it all starts at the beginning when painting the boundary lines. I have come to recognize that the painter's main concern is less the drawing of the scene and more the harnessing of the slip as it is absorbed in the dry surface of the vessel. Slipping emerges now as a very time-consuming activity that has remained underestimated in scholarship, but it was a major investment in ancient workshops. Potters had to prepare slips of different thicknesses, and they often had to apply the slip in more than one layers. I learned the critical parts of many vessels, such as the kilikes handles or the trefoil rims, which are very prone to deform or break off if too much slip is applied quickly on them. My long-term collaboration with Roberto Paolini marks a recent turn in archaeological research, where archaeologists establish and expand their dialogues with practitioners.
I want to highlight the innovative work by Marco Serino at the University of Turin, who works with Paolini and archaeometrists to better understand the stratigraphy of paints on South Italian vases. I was honored to have hosted Dr. Serino in Tucson as a Marie Sklodowska-Curie Global Scholar, and I am thankful that Serino's prestigious opportunity enabled Roberto Paolini to visit us in Tucson for 2 weeks in 2023 and put both our projects on firm ground. As I mentioned above, artisans are involved not only in research projects, but have become an integral part of curricular development on ancient Greek pottery. I highlight some semester-long initiatives, such as this of Sanchita Balachandran, a conservator who at her previous institution taught a semester-long class of making, painting, and firing a kylix with Baltimore painter Matthew Hylek. In my own courses at the University of Arizona, the students have multiple sessions in the lab, and last year I co-taught a class with Tucson potter and lab resident artist Cynthia Jones. For the past 8 years, Cynthia and I have worked on a plethora of ceramic projects, from linear B tablets to Cycladic frying pans, Mycenaean figurines, and classical kiln furnitures, and involved undergraduate and graduate students in research and publication. From labs to conferences, there is a continuous arc of collaboration with a notable increase of artisans participating in archaeological conferences. I highlight our conference in Tucson in 2014, when the late Toby Schreiber, author of the seminal book on Athenian shapes, presented. Our series of events featuring Roberto Paolini in Tucson in 2023, and a panel that was just held at Princeton University, bringing in dialogue ceramic experts, curators, and potters. The next logical step is to publish the scholarship highlighting the artisans. In addition to the discussion of the Turin and Tucson faculty working with Roberto Paolini that we highlighted in our recent volume on technology and crafting, another volume published in 2025 has included co-authored articles by archaeologists and artists, which highlight the likelihood of live casting in antiquity, and with a set of YouTube videos with casting demonstrations that are available on the British Academy website. Although in the majority of cases, artisans and archaeologists join forces in the explorations of the past, there are some notable exceptions, separated by 20 years, where modern potters and sculptors embarked on unmediated explorations of their ancient colleagues. Toby Schreiber, a studio porter in Malibu, produced a novel monograph detailing the steps of 30 iconic Athenian vessels after spending several years as a volunteer in the Getty Museum studying fragmentary pottery. More recently, studio sculptor Alison Vieira interviewed the marble carvers on the restoration project of the Athenian Acropolis and recorded how they have learned from their ancient colleagues through reverse engineering on the sacred rock.
She has recently attended herself the famous sculpture school on Tinos and learned firsthand these sculpting techniques, reducing therefore the knowledge gap to her interviewees and the ancient sculptors. Although these two books are not the norm, what has become the norm is artisans lecturing in universities, museums, archaeological parks, and having their works enriching visitor experiences in museums. This map of Paolini's activity in the last 5 years captures this upward mobility and visibility of artisans. In museums, archaeological sites, and programming of cultural European capitals, the artisans are here to stay. Their works, whether scientific replicas of ancient vases or drawing inspiration from ancient vases, feature in their own merit in museum showcases. Roberto Paolini's vases in Ferrara and Syracuse and the modern reinterpretations of Roberto Lugo at Princeton invite scholars and the general public to explore further the ceramic quarters of Greek antiquity and their resonance in modern times. Thank you. Ok, eccomi qua di nuovo, grazie a tutti. E come ha introdotto la professoressa Saki, da molto tempo mi occupo sono interessato proprio alla realizzazione di questi oggetti utilizzando proprio e studiando le tecniche antiche. Questa mia esperienza mi ha permesso nel corso degli anni di collaborare con università e musei in tutto il mondo e ha fatto sì che dessi praticamente un senso a quello che ho iniziato quando ero bambino. Infatti, poter mettere a disposizione la mia esperienza a livello pratico proprio con le istituzioni mi gratifica e soprattutto ho avuto il piacere di vedere nei vari progetti fatti negli ultimi anni che comunque dà veramente dei risultati importanti anche a livello accademico. È nato tutto diciamo, per gioco, sono un appassionato, vengo da Cervetri, quindi un paese ricco di storia. All'età di 12 anni ho iniziato a avvicinarmi al mondo dell'arte etrusca e dell'arte greca e non ho mai smesso. Questo ha fatto sì che durante la mia evoluzione artistica, logicamente io intraprendessi anche diverse strade artistiche, ma mai abbandonando quella della ceramografia. E dopo aver introdotto un nuovo tipo di arte, che è quella dell'arte muraria dei graffiti, ho portato avanti le due tecniche in maniera distinta, senza mai farle confluire. In questi ultimi anni mi sono occupato di lavorare soprattutto con i musei che mi commissionano e continuano a commissionarmi repliche delle loro opere originali esposte per diverse tipologie di progetti e quindi per molti anni mi sono ritrovato a studiare proprio i stili pittorici dei vari vasai, dei vari ceramografi e sono andato a ricreare copie esatte oppure a creare dei nuovi vasi seguendo gli originali, ma andando a completare soprattutto per quelli che avevano subito dei restauri in cui molti frammenti erano mancanti, andando poi a completare le scene mancanti, in modo che il visitatore potesse poi vedere all'interno del museo, vicino al vaso originale, l'oggetto come lo vedevano anticamente. Ad oggi, dopo molti anni, ho un mio stile, una mia metodologia di lavoro, quindi una mia visione proprio dell'insieme dell'oggetto e quindi riesco a creare delle opere inedite seguendo logicamente le varie regole che dobbiamo seguire, quindi la tipologia delle decorazioni, la tipologia, le dimensioni dei personaggi, ma andando a costruire delle scene sia mitologiche che di vita quotidiana ex nove che vengono dal mio background. Ehm,
Circa 10 anni fa ho iniziato a mixare queste due arti, come vi dicevo prima, che ho sempre tenuto separate, andando quasi ad evolvere questo stile, e quindi sono andato a disegnare delle iconografie, dei graffiti su delle forme antiche. Qui vediamo un'idria che nel quadro centrale, piuttosto della classica iconografia, ha proprio un graffito, ho scritto Robby, il diminutivo del mio nome, e sopra però troviamo dei personaggi, degli artigiani che scolpiscono andando a formare la parola My Art. È stato quasi un gioco, quasi una voglia di sperimentare qualcosa di nuovo, che però dopo i 10 anni ho sentito proprio la necessità di andare ad approfondire. Perché? Perché non avevo più l'entusiasmo che avevo quando avevo iniziato a fare questo tipo di lavoro. Ad oggi ho molte commissioni, ho circa 4 anni di lista d'attesa, e quindi non sono quasi più libero di creare quello che voglio, perché lavoro, mi commissionano vasi anche bellissimi, importanti, ma non è quello che vorrei fare. Cioè, la amo quest'arte, però non mi sento mai libero di esprimermi. Facendo questo invece vado a creare un prodotto nuovo che mi dà, che fa sì che io mantenga viva questa emozione, questa voglia, e proseguendo però quest'arte antica, perché i materiali che vado ad utilizzare sono gli stessi, la tipologia dei pennelli, le vernici, la cottura e riduzione d'ossigeno, tutto viene fatto con la metodologia antica, ma viene cambiata la scena che vado a dipingere. Questo che vedete nella slide è uno dei miei ultimi lavori, è una calpis, e qui, come sappiamo, questa tipologia di vaso ehm, in genere non presenta le scene nella parte posteriore, è decorata solo nella parte frontale. Qui ho disegnato infatti nella parte frontale una classica scena presa dal poema omerico, mentre dietro sono andato a dipingere Aiace ed Achille, che spesso vediamo raffigurati sui vasi che giocano ai dadi, e qui invece tengono proprio questa scritta Pitos One, fatta nello stile dei graffiti. E questo nuovo approccio che ho in questo tipo di arte mi permette, ed è una cosa che mi fa veramente piacere, di avvicinare una nuova tipologia, più che di clientela, di persone molto molto più giovani. Ho fatto dei live painting nelle varie gallerie con cui collaboro, e ho potuto notare che molti ragazzi non prendono quasi più in considerazione l'arte antica, e venivano lì e incuriositi da quello che stavo facendo, perché comunque sono conosciuto anche nell'ambito dei graffiti, e mi vedevano lavorare su queste cose strane, su queste forme di vasi strani, e quando andavo a spiegare, quando mi vedevano dipingere con questi pennelli fatti con baffi di lepre, e vedevo proprio la curiosità, e quindi lì partiva la mia spiegazione, e lì cercavo di trasmettere al massimo le mie emozioni, facendo sì che poi loro si avvicinassero anche all'arte antica, e venivano incuriositi proprio per questo. Questa è una continua evoluzione, come dicevo, e adesso ho iniziato a cambiare. Prima mantenevo i supporti, la forma del vaso antica, adesso ho iniziato anche a modificare un po' le forme, e qui sono andato a creare proprio una bomboletta in ceramica, che è diciamo l'oggetto che utilizzo per dipingere sui muri, dove però ho applicato la tecnica antica. Quindi sono andato a disegnare, ho fatto un personaggio in chitone vestito in abito antico che dipinge con una bomboletta in mano su un vagone. Dietro c'è la classica decorazione a palmette, e quindi ho fatto questo mix che mi permette di stravolgere le forme, le scene, ma rimango sempre legato e vincolato a quella che è la tecnica antica. Poi per divertimento, prego. Sì, ok, vado avanti, mi sbrigo. Qui vediamo una serie di opere dove invece sul muro vado a incastrare, vado ad aggiungere decorazioni e stili ripresi dalla mia arte, quella primaria, quella della ceramica. E qui è una cosa, diciamo, mi soffermo un secondo su questa slide. Perché? Perché la differenza maggiore che ho tra la pittura sulla ceramica piuttosto che la pittura parietale è proprio quella che nella ceramica dipingo seduto, sto fermo, e al contrario sul muro ho la libertà di movimento. Nella ceramica ho a disposizione pochissimi colori e pochissimi attrezzi, mentre sul muro posso spaziare con i colori, posso correggere tranquillamente. La superficie dei vasi è molto delicata, perché dipingo sul vaso che è crudo, che non è cotto, e quindi devo fare molta attenzione al movimento, cosa che invece posso tranquillamente cambiare sul muro. E
E un altro aspetto molto importante è il fatto che sul vaso sono costretto a lavorare singolarmente, mentre sul muro mi ritrovo a fare collaborazione con altri artisti in simultanea. Sul vaso sarebbe possibile lavorare, mettere più mani sull'oggetto, ma con differenza di tempi, quindi ognuno il suo tempo piuttosto che sul muro. E niente, concludo perché la professoressa si è tirata un po' le lunghe e quindi siamo stretti coi tempi e spero di avervi incuriosito, spero di continuare a contribuire con la mia esperienza per nuovi progetti e grazie ancora a tutti. Grazie a lei e credo che con questa relazione abbiamo chiuso la prima sessione. Ora faccio un po' italiano, un po' inglese. Rompo il ghiaccio però su questa ultima presentazione, so the presentation of Professor Asaki and Roberto. I was always shocked by the fact that in antiquity, for example, I think about the work of Exekias, the integrity that Beasley imagined for ancient vases, so that a single painter should have painted a vase, actually now is changing a lot. And we have seen also Laura with the Chilicas, so the tondo made by an artist and the outer part made by other figures in the workshop. So I was asking today, this is still practiced? You are still, exchanging the vase with another person working in the workshop. Why do you think this was important in antiquity, and why maybe you don't do this now? Thank you very much. So I was thinking about, of course, the two sides, for example, of amphore, of Exekia and Group E, so made by one painter on another painter. Ok. Diciamo sì che anticamente più artigiani mettevano mano all'opera. Io logicamente ho approcciato un lavoro diverso perché non ho una bottega con più persone, sono io che produco e faccio tutto. Quindi diciamo recentemente ho iniziato a occuparmi solo della pittura vascolare, quindi ho trovato il mio vasaio di fiducia che mi crea le forme che poi io vado a dipingere. E sul fatto di far mettere mano alle mie opere a qualcun altro è successo che ho avuto dei ragazzi che venivano, però è proprio diverso il concetto dell'antico ad oggi. Perché? Perché anticamente i vasi venivano prodotti da molte officine e quindi era proprio uno standard lavorativo quello che ognuno aveva il suo ruolo. C'era chi faceva la decorazione, chi faceva il disegno preparatorio, ok. Io oggi siamo sempre meno a fare questo tipo di lavoro e ci ho messo veramente molti anni per farmi conoscere e per presentare il mio prodotto, quello che viene fatto in base alla mia sapienza. E quindi ho notato quando ho iniziato a farmi aiutare, tra virgolette, da qualcuno, che il prodotto finale non aveva la stessa qualità del mio prodotto, quello dove solo io mi concentravo. E questo andava a gravare sul fatto che comunque anche la clientela è diversa da allora rispetto ad oggi, perché chi compra da me è un appassionato, è un collezionista e quindi vuole un mio oggetto. Cercare di affrettare i tempi, aumentare la produzione solo per una questione a livello economico, perché comunque posso far contenti tutti, la vedo come un'arma a doppio taglio che a lungo andare va a gravare poi sulla qualità del prodotto finale. Sì, no, è una mera curiosità più che altro emozionale e deriva da quello che ho appena detto, cioè nel senso, lei adesso il suo lavoro lo vede come un'opera di artista o come un'opera di artigianato? No, Perché è una differenza sostanziale. Assolutamente quindi... di artista, sì. Okay. Assolutamente di artista. Che in antico non era così. No, era questo anche che mi aggancio a quello che ha detto Soldo ieri adesso. Cioè lei ci ha fatto vedere un percorso, prima la professoressa Asaki
ci ha fatto vedere come da un punto di vista di una visione di un'archeologia antropologica che è tipica dell'insediamento del mondo americano, degli Stati Uniti, perché non è l'archeologia come la intendiamo noi, ma è un'archeologia antropologica. E quindi la sua ricerca è nata per cercare di capire come potessero lavorare, così per cercare di trovare un modello esplicativo, non una identica nell'attività contemporanea. E non a caso, scusate, come dire, il terreno fertile è stato trovato nel mondo del mondo che gira intorno al mondo etrusco, potrebbe Cerveteri, come poteva essere anche Grottaglie in Puglia, voglio dire, lì dove era fiorita una fabbrica di falsi. Esatto. C'è una tradizione che cammina per fatti suoi di falsi, alcuni dichiaratamente falsi, altri di falsi di ottima qualità che hanno invaso il mercato, contribuendo, come dire, a disperdere i vasi originali che venivano presi dai tombaroli. Credo che c'è un problema di natura politica-culturale, un tipo di attività che ha distrutto molte forme di conoscenza, in Grecia come in Italia generale, togliendoci i contesti che sono l'elemento fondamentale per chi vuole fare la storia, la conoscenza del mondo antico, che è fondamentale. Assolutamente. Lei ha raccontato della sua esperienza, però della sua esperienza di giovane che ha, come dire, aveva una vocazione artistica e ha cercato attraverso questo processo di trovare una sua identità. E devo dire che oggi lei può dirsi benissimo, lei produce delle opere che dovrebbero andare nelle gallerie, che sono dichiaratamente opere moderne, di uno che rivive, come dire, l'arte identificandosi con un passato che però conosce tecnicamente ma che non capisce nella sua sostanza, perché lei sente il bisogno, ha detto che si era annoiato di poter riprodurre le scene, perché le scene che lei andava a copiare lei non le capiva, perché non aveva il substrato che apparteneva a quelli che li facevano, che era dell'ideologia, della cultura, del mondo che le aveva prodotte. Lei si è stufata e ha cominciato a riprodurre le cose che le venivano in mente. Quindi lei ha tutta la possibilità e secondo me io le auguro che è molto meglio che lei vada sul murales, perché come dire oggi il murales è quello che esprime molto di più la concettualità moderna. Però siamo attenti, voglio dire, riprodurre uguale non significa aver capito come funzionava il mondo. Lei dice che si fa riferimento a vasai, a produttori di vasi di sua fiducia, ma devo dire, ma anche noi nell'antichità si distingueva il ceramista dal ceramografo e il problema non sappiamo ancora come funzionasse perfettamente la filiera, se nello stesso posto. E io le devo dire, per mia curiosità, per cercare di capire, avendo a pochi passi Vietri sul Mare, dove esiste una famosa produzione di ceramiche, c'è una cultura diffusa, il linguaggio è comune, però ognuno produce per fatti suoi, voglio dire, e le forme probabilmente sono anche le stesse, non è un problema di questo genere. E ancora di più, ho scoperto con molta più, come dire, interesse, ed è questo che mi ha suscitato, però non riesco a trovare gli strumenti per capire come funzionasse nell'antichità, in Giappone. Sono andata a vedere le fabbriche di produzione in Giappone, dove addirittura l'articolazione del lavoro nella produzione del vaso, non nella decorazione, funziona sulla base della singola forma, perché è meccanico, perché determinate forme si deve partire da un determinato diametro e si deve stare seduti in un certo modo, ed è quello che ha detto alla produzione di quella forma, poi è quello che ha detto alla produzione di un'altra forma, ed è una produzione a catena. Che, come dire, che è una fase della lavorazione. Noi non sappiamo rispetto, ecco perché noi abbiamo bisogno di tanta filologia, noi che facciamo le cose per cercare di interpretare il passato, perché la tipologia delle forme non rimane fino a se stessa, ma è qualcosa che deve, come dire, che ti dà l'indicazione di una produzione. Ora lei ha fatto un percorso artistico, però io le posso anche dire però che io sono un po' preoccupata quando nei musei
vengono sostituiti i vasi originali con le copie da lei prodotte. Non so se è chiaro. Io sono rimasta molto colpita andando al Metropolitan 2 anni fa di vedere il vaso di Ferrara, l'idria, quella famosa, Quello, sì. l'originale che sta a New York con un cartellino sotto, gentile concessione del Ministero della Cultura italiana, e invece ho visto la cerimonia di quando lei ha depositato quello fatto da lei nella vetrina del Museo di Ferrara. Allora là il problema è un altro, una cosa non è così, non si avvicinano i giovani. Io credo che ciascuno a ciascuno le cose proprie. Lei è un grande artista, io da lei vorrei un murales in casa mia, ma un vaso assolutamente non lo voglio, grazie. Lì c'è un concetto istituzionale, il progetto col Metropolitan nasce proprio a livello dello Stato, che ha permesso, ha firmato degli accordi quando il Met ha restituito quello. Io vedo molto meglio il mio nella teca del Museo di Ferrara piuttosto che la foto con scritto museo il vaso in prestito. Beh, questo è un altro discorso di natura politica. Pertanto quello sarebbe sempre andato lì. Lo capisco, però voglio dire, però comunque il discorso diciamo è di altro genere, perché comunque come ricordo i lavori del mio amico Lissarag, che quel vaso pone tanti problemi di interpretazione che ancora non abbiamo capito e quindi che ci vogliono strumenti di altro genere, non è il vaso in sé. E quindi credo che andiamo a vedere le cose per ciascuna cosa. Io sono contento di quello che faccio perché il 90% delle persone che entra in un museo non sa minimamente come venivano fatti i vasi che osserva. E quindi grazie al mio lavoro, grazie a chi mi viene a trovare, grazie a chi organizza dei workshop in cui vengo invitato, c'è la possibilità di vedere come si dipingevano la tipologia dei pennelli, il colore del vaso prima. Quindi è proprio un lavoro di divulgazione per cercare di far appassionare e avvicinare il non addetto ai lavori. Sono d'accordo con lei, c'è un problema diciamo di comunicazione a cui lei è tanto bravo, però credo che è una fase di comunicazione. Poi c'è tutto un altro problema di comunicazione e quindi dovrebbe entrare nel resto. Grazie. I would like also to offer one to thank the. May I also intervene? Yes, Eleni, go on. Thank you to everyone. Thank you for your kind invitation. Indeed, the work of artisans making replicas has been a very beneficial perspective. I'm giving as an example a recent exhibition at the Getty where Moche, Maya, and Greek pottery were presented, and the visitors had copies that they could handle, like a copy of a Kylix. Several museums that Roberto Paolini and others have worked with have produced replicas that improve the tactile experience. And I would like also to underscore the beautiful initiative of Marco Serino and Roberto Paolini of having the two phases, as I showed in my presentation, the two phases of the crater before firing and after firing, along with explanatory panels all around it about experimental archaeology, so that the public sees the entire process. So although I fully agree that what we present as a part of ethnoarchaeological approach relies on our collaboration with artisans, it does make us understand ancient pottery better. For example, the obvious sign that the interior of the handles of kilikes are not slipped.
This was the first time that we hear from artisans themselves that oversaturating handles will cause them to drop off. So those of us who work with practitioners know the difference between antiquity and modern times, but the practical knowledge of those artisans help us tremendously, I would say even more than ancient sources, by philosophers and travelers, understand the practical aspect of making and decorating pottery. Thank you very much. Ecco, prego. In the introduction, Consuelo had asked the question, which I think you, Roberto, have in part answered in your presentation. Specifically, could a vase painter have participated in wall painting? And I really appreciated your final slides discussing the different modes in which you had to operate between these two practices, how one informed the other. My question building on this is for Laura, because in this wonderful presentation you gave that we discussed a little during the coffee, you showed so many connections, especially iconographically across different arts, while highlighting different modes of production. And I wonder if you would be willing to speculate further along these same lines about really the theme of the conference, how artisans are working together, learning from each other, because you showed us such a vast array in such a short time. I'm sure you could maybe expand upon this theme in the Etruscan context for us, please? Allora, grazie mille. Sì, nel tempo concesso, che era veramente poco, ho cercato di fare insomma un quadro un po' generale su tutte le varie produzioni. E sì, ci sono interconnessioni nelle attività produttive. E come dicevo appunto nella relazione, queste interconnessioni secondo me sono molto più evidenti in età tardo orientalizzante e arcaica, proprio perché la struttura della bottega era diversa. Probabilmente lavorando presso una casa aristocratica lavoravano tutti insieme gli artigiani e quindi era molto più facile che ci fossero interconnessioni. In età ellenistica queste interconnessioni restano, secondo me. Non sappiamo però per l'ambito etrusco quanto fossero distanti fisicamente queste officine tra di loro, perché è chiaro che, come ho fatto vedere in un esempio, cioè se un intagliatore deve intagliare il manico di uno specchio di bronzo, è chiaro che deve conoscere esattamente il diametro per poi infilarlo. Quindi è chiaro che ci deve essere stata una connessione. Quanto fosse diretta non lo sappiamo, perché comunque le officine rinvenute finora in Etruria sono pochissime. Sono poche per l'età ellenistica e poi appunto, come dicevo, sono spesso concentrate nelle zone santuariali e quindi sono specializzate in alcune produzioni, non in tutte. Quindi però ecco, il fatto che ci fossero questi modelli circolanti, a volte anche reversibili, come si vede appunto dalla produzione degli specchi, della ceramica, della glittica, dimostra che c'era un network, secondo me, tra le varie officine. Però ecco, immaginarlo
in modo reale e complesso, soprattutto per la civiltà etrusca, per la quale non abbiamo le fonti letterarie. Grazie, anch'io voglio farti una domanda. E prima vorrei fare anche una riflessione collegandomi a quello che diceva prima Federico e anche a quello che Angela Pontrandolfo ha suggerito. Cioè quanto anche da un punto di vista storiografico siamo viziati a leggere tutte queste manifestazioni artigianali e artistiche come esempio di una figura, dal mondo antico ai giorni nostri. Eppure gli esempi molto trasversali, diacronici, diversi geograficamente che abbiamo visto, già indicano un cambio di paradigma interpretativo, cioè quell'idea che forse è un po' rinascimentale, ma sicuramente poi di stampo romantico dell'artista genio solitario, in realtà è un fardello storiografico che ancora dobbiamo discutere. Penso per esempio alle voci dell'Enciclopedia dell'Arte Antica, no? Il maestro di Olimpia, cioè il maestro, un maestro che realizza le sculture di Olimpia, o il maestro delle imprese di Traiano, no? C'è questa singola figura attorno a cui tutto ruota e che è emanazione, no, dell'idea del pensiero. Quindi penso che anche da questo punto di vista, è chiaro, possiamo avere anche casi di singole figure di artisti, questo non è il capobottega, non è da mettere in discussione, però dobbiamo cominciare ad abituarci a questa costellazione, a questi satelliti, ma mi ricollego anche alle slide iniziali che Consuelo ci ha fatto vedere. La casistica va differenziata, e questo mi ricollego anche a quello che diceva Angela all'inizio, caso per caso, geografia per geografia, ambito culturale per ambito culturale e storico, ovviamente. L'idea di rendere totalizzante, no? Questa idea anche di bottega, no? Anche insomma, con grandi inchini verso Beasley e la creazione di queste singole figure, no? Perlomeno nella manualistica può passare così in maniera semplice o semplicistica, però poi forse dobbiamo fare uno sforzo pure noi di ripensare questo paradigma interpretativo. Questa, diciamo, la parte più concettuale che volevo dare a questo intervento, però voglio fare una domanda a Laura, perché ovviamente sui cartoni mi sono interrogato a lungo e ho lavorato molto, e soprattutto nel caso dei modelli reversibili, che anche questo risale a Bianchi Bandinelli, una bellissima idea che funziona molto bene. Però la mia domanda è: come dobbiamo immaginare il modello? Nel senso che quando poi noi andiamo a guardare l'evidenza archeologica sul vaso abbiamo questo underdrawing, nemmeno schizzo possiamo, perché solo la definizione dello spazio. Quindi qui c'è la figura 1, qui la figura 2, la figura 3. Quando poi andiamo a vedere, gli esempi che hai fatto vedere sono eloquenti, mi rendo conto, però quando andiamo a vedere la realizzazione di quel corpo, di quell'immagine, qualcosa è cambiato rispetto a questo schizzo, rispetto a questo underdrawing. E lì cos'è subentrato? Ecco, io se per alcune cronologie riesco ad immaginare cosa vogliamo dire modello, libri di bottega, repertori, per l'ambito soprattutto greco ho ancora difficoltà a visualizzarlo e a immaginarlo. Volevo sapere da parte tua, tu come lo immagini? Allora, io ovviamente posso parlare per quello che conosco, quindi per l'ambito etrusco. Allora, quello che secondo me è evidente è questo passaggio
che c'è, diciamo, a partire dal secondo quarto del quarto. Cambiano un po' le cose e grazie, secondo me, proprio alla una diversa strutturazione delle officine, si organizza il modo di produzione in modo diverso. Quindi faccio un esempio, la ceramica, prendiamo quello che è più facile. Quindi ci saranno state delle persone addette alla produzione del vaso grezzo, poi ci saranno stati quelli che avranno fatto le decorazioni appunto geometriche, secondarie, l'esterno, eccetera. Per quanto riguarda l'uso dei cartoni, poi è chiaro che diciamo la parte del medaglione interno nelle chimiche in genere si nota appunto una mano diversa, in genere un po' più artistica, diciamo tra virgolette, no? Per cui si fa riferimento insomma a un capo bottega, capo, eccetera. Per quanto riguarda la circolazione dei modelli, sì, ci possono essere delle varianti all'interno, cioè questi schemi si ritrovano su varie produzioni, a volte però ci sono delle varianti. Allora, come ce lo spieghiamo? La mia idea personale è che ci fossero dei modelli, dei cartoni su materiale deperibile, che purtroppo noi non abbiamo, non ci è giunto, che potevano essere trasmesse. E questo spiega anche, faccio un caso, insomma, la butto un po' là, però per esempio la diffusione di anche determinati modelli architettonici, no? È chiaro che un vaso dalla Grecia uno se lo può portare dietro e dire guardate, questo è un modello, lo potete fare così, ma una struttura architettonica, come il modello come può girare? Quindi necessariamente ci sarà stato qualche supporto per diciamo diffondere anche modelli architettonici. Quindi secondo me non credo che tutto fosse visuale, cioè una memoria visiva di tutto, perché il fatto che queste iconografie si diffondano in modo così pervasivo su varie produzioni, secondo me dimostra che c'erano dei modelli, dei cartoni. Però per esempio nel caso architettonico ho studiato anche quei modelli lì. Quando vediamo lo schizzo di Piteos famoso, no? È un disegnino senza troppe informazioni. Abbiamo da Mileto altri disegni di architettura, abbiamo vicino al mausoleo di Augusto quel bellissimo disegno per terra. Sì, no, io parlo di sì, molto più ecco, allora quella è l'evidenza. È chiaro che possiamo dire c'è materiale, anche un piccolo oggetto poteva essere un modello, no? E poteva servire da cartone come oppure altri materiali. Però ecco, nel momento in cui si vanno a realizzare i dettagli della muscolatura, Sì. ecco, lì No, che modello abbiamo? Qual è il... Secondo me non ci sono modelli, cioè il modello riguarda lo schema iconografico, non riguarda la decorazione più, diciamo, anatomica, fitomorfa, cioè è chiaro che lo schema iconografico però alla fine è quello e non cambia. Cioè quando sono produzioni seriali, però intendo di italienistica, le produzioni seriali. Okay, thank you very much. I'm trying to follow in English with translation, simultaneous translation. Thank you very much. I would like to hear your idea about this that you're asking, if there is any. And I just want to bring to your to this discussion the fact that decoration can also travel with textiles. Of course, anything that is portable will circulate this decoration, and especially the Etruscans, who had this interest in textiles, and we see that on wall paintings and so on, played a very crucial role in this transfer of at least
decoration. And it's very hard, of course, to pinpoint the trip of a decorative motif. Who can say how the meander started and where it started from? Or, it's almost impossible. But this is also, I guess, an idea of the Etruscan, trip. So I would also like to hear, I understood more or less your questions. I don't know if you have any idea about the models and how they, for example, the only models that I know also in the sources are from papyri sometimes. Yeah. Okay. Exactly. Thank you. Thank you for the question. Perhaps textile is quite easier in comparison to other media. And for this reason, we have some papyri with ornamental motifs, with three-leaf motif, for instance. There is a fantastic papyrus now in Preston, if I'm not wrong, where you have the medallion with Orpheus and the beasts, for instance. And then on the border, you have two different, so it's an interesting also the variation of patterns so you can use as you are weaving. So you put perhaps on your knee, you have the let's call the model, you have the patterns, and so weaving and making the textile, you can compare the drawing you have on your lap. So it's something in this case that materially we have it. My problem, I do not want to deny the presence of the use of prototypes, models of our own. But the point is, how do we have to imagine them? We continue to say, yes, that production was imperishable materials and media. Okay, perhaps this is not enough. So we can go further in this research for models and patterns and so far so on, or we should say, yes, they used perishable media. That is the point. I know we have contact, the iconography is very important, but then the object, do we imagine drawings on papyri, traveling? It's the idea. This was another speculation. This was in the last 2 centuries and still in the last century. This idea of memory. So the training, drawing this and that many times. This is still in Michelangelo. No, the practice of drawings. You have to repeat the same subject until you are familiar with the style of the master. So you can substitute, but again, if I compare this idea and this model to the ancient times, the ground is shaking from my point of view. But I would like to learn more from you all. I would like to see the workshop not as a Michelangelo workshop where there is the master and the pupils, though from the papyri we understand the apprentices' letters, for example, that there were certain students that worked on that. Exactly for the textiles, just one line is the rhythm and the songs sometimes play a very big role, as it has been seen also from ethno-archaeological work. So apparently women were singing, and there was a rhythmical singing that would give the weft and the this, at least working on the loom, they would give some kind of visual, perhaps idea of the final product, as is line by line or thread by thread. If I just no. Scusate, posso intervenire un attimo? Certo. Allora, no, dicevo, ovviamente voi siete fortunati perché avete i papiri, ma noi in Etruria i papiri
non ce li abbiamo conservati. No, però a maggior ragione possiamo fare dei confronti proprio con le testimonianze che ci sono giunte. Ad esempio, parlando dei tessili, noi per esempio già in età, diciamo, tardoclassica, alta ellenistica, abbiamo delle pitture funerarie a Tarquinia in cui il soffitto riproduce dei tappeti che hanno la decorazione con le mura merlate che ritroviamo in tutto il bacino del Mediterraneo. Quelli erano dei tappeti che circolavano ovviamente. Ma questa cosa risale addirittura a un'epoca più antica, perché in epoca arcaica, ad esempio a Tarquinia, dove ci sono appunto le tombe con gli affreschi, hanno la riproduzione diciamo ideale di un velario, no? Che copre la scena, quelle sono stoffe che noi per esempio vediamo nel museo di Verrucchio e lì si sono conservate, sono stoffe di lana con dei riquadri a colori, quindi sì, la stoffa sicuramente era un veicolo di informazioni, sicuramente, però ne dobbiamo immaginare anche degli altri sui quali noi purtroppo in Etruria non abbiamo testimonianze, perché il tipo di terreno è talmente acido che non conserva diciamo, i reperti organici. Una domanda, più che altro un chiarimento sull'uso diciamo, estensivo del termine toreutiche. Then I translate also in English. My question is about the extensive use of the word toreutiche. You have highlighted the relationship between the use of this word in this context of Greek committance, the Athena Parthenos, and do you think that the use of this word developed in this with this meaning in that age, or it's a longer also process that can be have developed also before? I think in the Orientalizing age, when the first chrysophyllene works were produced in Near East, and then in place like Samos, where you can follow the interaction of different techniques: ivory, wood, bone, amber, and so on. And also the relationship with the gyps, the plaster. Yeah. Yes, thank you very much. So the use of toreutics, no, I start from the modern time. So I was checking how do we translate toreutiche in modern languages, for instance. And in Italian, it is toreutica or cesellatura, which is something modern, so Cellini, again Vasari, so far so on. In the English dictionary, it enters very late, 1850 something. So the point is, how do we translate and the meaning of toreutics, as I tried to show. When we go back to the antiquity, what you said about the use of toreutiche in connection with the chryselephantine statue, so this enormous and gigantic labor, from my point of view, the 5th century BCE is a crucial moment, because in the slide I showed of Menekmos, this Toreutes, who made this statue, he is a 5th century artist, and he wrote this treatise, this book on toreutiche. So since he produces statues, let's say like Polykleitos did the canon, wrote the canon, so he wrote a book specifically on this technique. Since he made also a chryselephantine statue, perhaps, it's a big perhaps, we can imagine that around the 5th century, there is a turning point in the meaning, and then you have Phidias and Polykleitos. But this is my speculation. Before that, the use of toreuo is connected generally with metal, specifically with metal, and then with other materials. So
it's and this is also in the modern languages. So this tor, teur, root is still present in many languages, modern languages, also in French and in English. Before that, I didn't check in the Oriental part, so I do not know the lemma, how this is translated, but and also what you said about gypsum, this is something very clear in literary sources. So this multi-materiality is something very present in the production, mainly of the chryselephantine statue, and I suppose Ken is going to show better than me this afternoon. I wanted just to follow what Ken said before, and also the discussion about cartoons, how all these motifs were transmitted. And I was thinking about the Amazon's sarcophagus that you mentioned, related to the workshop of the Darius painter. Sí. But also in that case, we have to think about cartoons circulating, created in the workshop of the Darius painter, and then maybe used by other, it's just a question, speculation, of course, but by painters of another type, or vast painters that probably could, I mean, change technique from the red figure technique and then operate in another way. Of course, we have a lot of preparatory drawing on the Amazon sarcophagus, so that is a marker of using a cartoon, or maybe a vast painter, because of course we have a lot of traces of preparatory drawings, for example, on the Darius painter over. So how we can interpret this artifact, of course, is a riddle, but also in terms of we have to think about cartoons circulating or people moving, so how we see this interchange. Allora, per quanto riguarda il sarcofago delle Amazzoni di Tarquinia, l'intervento etrusco sul monumento è estremamente limitato, perché a Tarquinia viene realizzato il coperchio e vengono redatte le iscrizioni sulla cassa e sul coperchio, con il nome della defunta, che tra l'altro aveva un nipote particolarmente in vista dal punto di vista politico, quindi è chiaro che ha fatto commissionare un sarcofago di grande prestigio. Per quanto riguarda l'organizzazione del pittore di Dario, sinceramente io alzo le mani, nel senso che non so, però è chiaro che diciamo lì c'è lo studio di Bottini, e lì diciamo l'unico dubbio che può restare è secondo me quanta interferenza ci sia tra le due tecniche, cioè tra la decorazione che è di tipo policromo sul sarcofago delle Amazzoni e la decorazione standard del pittore di Dario, che ha figure rosse, dove ovviamente c'è l'uso del ritocco policromo, ma non è la sostanza della decorazione. E su quello però, siccome in Apulia c'era una larga fioritura di decorazione policroma di quel tipo lì, che ha studiato Giuseppe Andreassi, per esempio, bisogna capire se questo avveniva, cioè se ci sono state delle interferenze anche lì, capito, tra varie botteghe, però certo io non sono in grado. Però ecco, la professoressa Bontrandolfo sicuramente sì. No, non è che non ho certezze, credo dalla piega che ha preso la discussione, credo che dobbiamo capire su quali classi di materiali noi andiamo a ragionare, certo, perché non possiamo generalizzare. Siamo partiti dal modello dei templi e siamo arrivati al sarcofago delle Amazzoni. Credo che veramente c'è un mondo temporale, di qualità di prodotto, di quello che sia. Quindi dobbiamo imparare, come dire, a circoscrivere le domande che ci poniamo e a cercare di mettere insieme gli elementi che ci servono. Allora io credo che quando si parla di grandi modelli che sono, si discute tanto, no? L'architettura, se nasce in Grecia, come diceva Gullini, la sperimentazione, l'architettura dorica viene fatta in Occidente.
Allora io credo che quando si parla dobbiamo capire che non stiamo parlando di artigiani in quel caso. In quel caso stiamo parlando di qualcuno che possiede tecniche che sono legati alla conoscenza della fisica, della matematica e quindi sono legati a quello che è il processo della speculazione teorica della filosofia greca che cammina di pari passo con la conoscenza della natura, di tutto quello. Quindi è un'espressione di una cultura. Allora, in che modo questi che lavorano sono legati? E quindi qual è la committenza? E la committenza è la committenza della polis. Io penso ad Atene, penso alle città. I templi non si hanno così tutti i giorni, si realizzano lì dove c'è una volontà politica che ha anche una struttura mentale, filosofica, di speculazione a tutti i livelli. Quindi credo che è una cosa. Quando parliamo di produzione vascolare, dobbiamo pensare a quella che è l'organizzazione, che non sempre è uguale dappertutto, come dicevate prima. Dipende anche la circolazione dei modelli. Una cosa è, come dire, nel momento in cui andiamo a parlare del pittore di Dario, il grande cratere, con la rappresentazione di Patroclo, eccetera. Una cosa è quando noi andiamo a vedere quella che noi siamo abituati, perché così hanno classificato, officina del pittore di Dario o intorno al pittore di Dario. E voglio dire, questo perché si vede che c'è una difficoltà di organizzazione. Però io vorrei sollevare una cosa, sia nella ceramica attica, sia nella ceramica italiota, ma anche in quella etrusca, a figure rosse, quando si vuole sottolineare qualcosa si mette la firma, non sono tante le firme. Allora noi abbiamo lì il passaggio da qualche cosa che poi intende rappresentarsi, ecco, il novello Paolini, ecco qua, abbiamo chi vuole affermare e c'è la firma e le firme non sono tante. Allora io credo che questo è un percorso di ricerca che noi dobbiamo fare. E questo non significa che è il capo, attenzione, perché io sono un po', come dire, legata a queste cose, è qualcuno che riesce a dare un'impronta, e chi dà l'impronta a qualche cosa. Quando passiamo alla toreutica, eccetera, io mi chiedevo, sentendovi discutere, non dimentichiamo che uno come Policleto o come Disippo si formano in un ambiente di tradizione toreutica. Quindi la toreutica non è che c'è la qualunque, nel momento in cui arrivano a rappresentare e ad applicare quella speculazione teorica, filosofica, cioè ad essere rappresentazione di qualcosa, non a caso, voglio dire, noi abbiamo per esempio per l'Isippo, noi abbiamo a Delfi la firma sotto, lì dove ha fatto la statua che viene, quindi abbiamo delle rappresentazioni con una dignità e anche lì c'è la firma. Nel momento in cui noi cominciamo ad avere le firme, comincia a differenziarsi un'organizzazione ed una rappresentatività che non è soltanto quella delle tecniche. Poi c'è tutta la toreutica, voglio dire, di produzione di serie. E non dimentichiamo che comincia da noi quando andiamo a scavare e troviamo nelle tombe le fibule, e parlo già da VIII secolo, le fibule sono espressione di una identità culturale e sociale. Ma non dimentichiamo che erano itineranti, l'hai detto tu. Erano itineranti, ma non solo. Non dimentichiamo che c'erano le grandi feste, le grandi fiere in cui c'era una circolazione di beni. Quindi dobbiamo imparare a distinguere momento per momento, secondo me, e credo che c'è una ricchezza di queste cose. E poi un ultimo, e poi mi taccio per sempre, quando parlate del sarcofago delle Amazzoni, beh, voglio dire, là bisogna vedere che cosa è il materiale, che cosa è rappresentato, e non è questione del pittore, del ceramista che può aver decorato. Io c'ho un altro esempio, non so se l'ho pure pubblicato, non so se lo conoscete, quel famoso sarcofago di marmo da Cipro,
dove a un certo punto è di marmo, è deposto in una tomba dove ci sono anche altri tipi di sarcofagi di altra cultura, e il sarcofago, la decorazione secondaria, è di altissima qualità. Quindi voglio dire, è stato importato con l'impostazione. Poi in uno spazio, nello spazio triangolare, c'è una rappresentazione in due stili diversi, della scena di Elettra alla tomba di Agamennone, che è identica allo schema che sta sulle prime produzioni di ceramica italiota, con la rappresentazione di Elettra alla tomba di Agamennone, che non è quella che noi conosciamo. Nella ceramica attica non c'è quasi, ma nella ceramica italiota, nel proto-italiota io direi, ed è contemporanea, siamo alla fine del V secolo, quindi c'è qualche cosa di un linguaggio che è condiviso. Poi su un altro lato c'è una scena che è abbozzata in maniera così che non si capisce da che cosa viene presa ed è inventata, perché deve corrispondere a un altro tipo di ideologia. E allora secondo me non possiamo generalizzare. Io credo che il sarcofago era completo con la scena di Areste Elettra, la tomba di Agamennone. Poi quando è stato importato hanno dovuto aggiungere qualcosa che era funzionale alla cerimonia funebre che veniva fatto, però conoscevano, come dire, le tecniche, conoscevano il linguaggio. Quindi secondo me alcune cose di serie noi possiamo lavorare facendo filologia, facendo tutto il percorso che è possibile. Poi ci sono altre cose su cui dobbiamo inserirle nei contesti, sia di produzione ma di uso, credo, se no altrimenti non ne usciamo, e le fonti ci aiutano in questo caso. Se noi andiamo a pensare che gli artisti sono nominati da Plinio in poi, non abbiamo molte cose. E io mi ricordo ancora, vi devo dire, poi una lunghissima discussione fatta ad un convegno che abbiamo fatto in Giappone, figuratevi, intorno al discorso della pittura, con Paolo Moreno, Ida Baldassarre, Enrico Abreculachi e tutti gli amici greci, dove naturalmente, come dire, io ero d'accordo con loro, dicevamo a Paolo non interessa chi ha fatto la tomba di Filippo, il problema è un discorso di cultura generale. Se poi noi abbiamo i nomi degli artisti e ce li hanno conservati, allora è un altro discorso. Io? Ok, non ricordo proprio bene quello che volevo dire ormai, ma allora una ripresa di una cosa che lei ci aveva presentato quando ho visto i punzoni utilizzabili su diverse categorie di materiali. Mi è venuto in mente un articolo piuttosto recente di un collega che si occupa, tra le tante sue cose, di sigillata romana, Gianluca Soricelli, che in un suo recente lavoro è riuscito a individuare delle figure presenti sulla toreutica, proprio sulle figure a sbalzo di vasi d'argento, riprodotti anche sulla ceramica sigillata. Però si tratta di figure isolate, componibili, utilizzabili per comporre scene diverse, come le cose che lei ci mostrava, ma da alcune osservazioni, cioè sull'impressione di queste figure sull'argento così come sulla sigillata, è possibile ipotizzare l'esistenza di un punzone comune da cui è stata tratta la figura sulla sigillata e quella sul vaso Sì. a sbalzo, il che aprirebbe, Gianluca su questo vuole fare un supplemento di indagine, aprirebbe una prospettiva molto interessante di intercambiabilità di modelli, ma anche di elementi pratici, concreti, il punzone, che passano tra il toreuta, per esempio, e il ceramista, all'interno di una realtà quale può essere quella romana di epoca augustea, che, scusatemi il modernismo, è una realtà di produzione industriale, e dove probabilmente dietro, come lei più volte ha ripetuto oggi, ci sono grandi imprenditori che diversificano le proprie attività, per cui anche un anonimo punzone passa dall'officina del toreuta a quella del ceramista. La seconda osservazione invece, stiamo girando molto su i modelli, i disegni,
Torno più modestamente a cose di cui mi occupo io, le osservazioni fatte da persone molto più competenti di me in passato e anche recentemente da me sulla maniera di comporre le decorazioni romane mi portano a credere che vada sempre messa in evidenza la grande capacità artigianale di questi decoratori e quindi la loro capacità di partire da un modello anche molto semplice e arrivare a delle decorazioni molto dettagliate, sia nello schema generale, quando si tratta di architetture, sia giochi di lumeggiature, colori, tonalità di colore, fino al singolo dettaglio figurato. C'è una differenza che mi sembra di intravedere tra gli schemi decorativi del secondo stile, pensiamo Pronti, ma non solo, dove si parte. Noi non abbiamo i papiri, ci mancano i livelli, chiamiamoli preparatori. Quello che abbiamo, come ben sapete, è solo quello che c'è rimasto come traccia sulla parete. Soprattutto quello che si riesce a leggere quando il colore non c'è più e quindi leggi quello che c'è sotto. Gli schemi preparatori del secondo stile sono molto articolati, pur mantenendosi però su degli schemi di linee generali che però impostano l'intera architettura e anche molti dei dettagli, che vengono poi rifiniti con la stesura dell'ultimo strato intonaco e con i colori sin nel minimo dettaglio. Ci sono però le cose un po' anche inedite. È famoso per esempio una sinopia trovata su una parete della casa di Cerere a Pompei, dove c'era raffigurato un capitello corinzio, estremamente dettagliato, è un po' quello che ci facevi vedere tu e che credo presupponga un papiro simile, simile a quello che tu ci hai mostrato. E sono sempre stato d'accordo con te sul fatto che questi cosiddetti album, come ce li dobbiamo immaginare, con dei dettagli, con degli schemi parziali componibili di volta in volta e che portavano all'estrema variabilità. C'è anche un altro esempio. Nella Villa dei Misteri, nel peristile della Villa dei Misteri, c'è in alto, quasi non si vede più, come un disegno molto dettagliato di una cornice a cassettoni quasi tridimensionale, addirittura con le sfumature di colore, tutte rese ad ocra, più scuro, più chiaro, quindi c'è lì il disegno geometrico, le proporzioni, le sfumature di quelle, e poi dovranno essere sfumature di colore, ma è un dettaglio. È come se fosse un modello, questa devi fare lì, come qui, come se noi avessimo un dettaglio di quella cornice che va poi riprodotto in scala, partendo da un modello che immagino papiraceo, riprodotto in scala e che poi il pittore deve seguire. Come qui, prima guardavo il soffitto, ci sono i moduli, si riconoscono. Tutto questo poi invece si semplifica molto in epoca imperiale. Quindi anche secondo me certe problematiche di inquadramento, forse pure inutili, discorsi stilistici sul quarto stile soprattutto, si perdono in una estrema semplificazione degli schemi. Non ci sono più queste sinopie così dettagliate, è tutto fatto a cordini, fili, linee, a volte incise, e tutto poi si basa sulla maestria di questi artigiani che sono in grado di produrre schemi via via sempre molto complessi, partendo da semplici fasci di linee e da quadrettature della parete. Banalizzando molto, c'è tutta l'eredità della koiné ellenistica che passa attraverso l'esperienza pratica di artigiani di alto livello, socialmente anonimi, ma di alto livello. Passo, ho finito. Se posso un attimo mettere un attimo il mio PowerPoint, un secondo. Lo posso fare? Posso fare? Scusate, qui sono andata rapidissima, però ecco, per farvi capire, esatto, questo è l'esempio, nel senso che qui secondo me c'è stato addirittura un calco, c'è stato un calco dagli specchi di bronzo a teca greci
E non solo, ma su queste pissidi prodotte all'Ipari, come vedete, quella frammentaria a destra è ceramica argentata e dorata con la foglia d'oro, proprio a voler imitare il prototipo. Questa è la famosa tazza di Rogozin. Ecco, capito? Quindi, era un modo di lavorare interconnesso, secondo me. Sì. Scusa, Non so se è modo di lavorare interconnesso oppure se siamo in presenza della imitazione di qualche cosa per produrla. È come quando ci sono le cose firmate e quelli che producono le cose non firmate. Qua siamo ad un livello di produzione di serie che vuole imitare, ma non è Assolutamente sì, però qualcuno aveva visto il prototipo in argento dorato, perché altrimenti non avrebbero fatto l'argento dorato. Vabbè, però voglio dire, l'hanno presa proprio da un prototipo e hanno preso, voglio dire, questo significa la circolazione da... Sì. Afternoon part of this conference. It is my great pleasure to introduce to you Kenneth Lepatin, who is curator of Greek and Roman antiquities at the J. Paul Getty Museum in Los Angeles. And he's interested in a lot of things, but among these, the technical details of how to create art and also materials other than the notorious marble, which we normally think about, think of when we think about sculpture. What has always amazed me about his work is how pretty much single-handedly he has turned what used to be the sort of petty obsession of collectors, precious things made of precious materials, into a serious object of study. And how he has pointed out that they were not just ubiquitous, everywhere in the ancient world, and formed a major part of daily life and the furnishing of houses and villas and tombs and so on. So that this is a part of ancient life that we should better engage with and try to understand. And I think this is one of the great achievements. I think it was your PhD on the chryselephantine statues, and I still remember how this book was really an eye-opener for many people, engaging with how these statues were made, and so understanding much better their significance, apart from the written sources on the Zeus of Olympia or Athena Parthenos in Athens. And he is now returning to chryselephantine statuary. We have already seen a beautiful image of an ivory statue in the presentation of my colleague, Gianfranco Adornato. He hasn't talked about this head at all, which I'm very disappointed about. But maybe we'll hear something a bit of that later. The floor is yours. Grazie Barbara per la bella introduzione. Per me, va bene così? Così? Per me è un gran piacere tornare qui alla Scuola Normale e sono grato a tutti che hanno fatto questo possibile, soprattutto i tre organizzatori, Umberto, Federico, Consuelo, anche a te Barbara, Gianfranco e altri. E con questo cambio ad inglese. I will, as Barbara said, return to chryselephantine statuary, something I've worked on for many years, but from, I think, a new perspective. Certainly preparing for this meeting, I, with new eyes, looked at material that was familiar to me. And I apologize if some of what I present is familiar to some of you, but the idea is to stimulate conversation and discussion. I'm also very grateful to Gianfranco for having laid the stage in many ways and having touched upon some of the things I've talked about, but many of the things I'm not going to talk about. And I hope to go a little further. And
I'm not going to talk about that head either, but we can in the discussion. I have many slides, but I will try to go on time. So hang on, please, as we move forward. In his 1853 fantasy, and we've already talked about fantasies about artistic production, Philippe von Foltz depicts the age of Pericles, and we see the great Athenian orator before the Acropolis gesturing back to the monuments of what was called the age of Pericles, amidst a great variety of Athenian citizens. But notable in the left foreground, we see artisans, and in fact, two sculptors holding chisels, one leaning on a giant head, one younger with his back to us, but the older one in a short sleeveless tunic and bearded, although not formally named, must be Phidias. And we know this because this was a trope of the 19th century. Phidias appears earlier in Ong's Apotheosis of Homer. Again, you can find him on the left in a short sleeveless tunic, again holding a mallet and chisel, while Apelles on the left holds his tools and takes by his right hand Raphael spanning the ears. Phidias is there on his own, and with his other hand, not holding the tools, he does, as Gianfranco did at one point during his own presentation, points to his own head, indicating not only an idea, but his own genius. And this idea of the lone craftsman and the genius is, as Gianfranco pointed out in the questions earlier this afternoon, an idea of the modern period that we have to really get away from. Phidias's genius was, of course, celebrated throughout the 19th century with statues of him representing sculpture, the art of sculpture. Here on the facade of Burlington House in London, the home of the Royal Academy, the sculpture by Joseph Durham, where he has a plaque, a maquette of the Parthenon frieze. And here he holds a scroll rather than a tool, reminding us of the idea. And Gianfranco in his presentation spoke a lot about drawing and planning. The slightly later sculpture by Millet in Paris shows again Phidias with the mallet and the Athena Parthenos behind him. Phidias really has become this model of artistic genius, and for that reason he gets hotels named after him in Athens, at Olympia, and even more recently Airbuses named after him. This is how I think Roberto is gone, but this is how you know you've made it as an artist, when airplanes are named after you. But this idea of the workshop of Phidias, of not working alone, is one, again, it was popular in the 19th century, but these workshop paintings from Leroux to Blanc to Vimont and to the even more fantastical Alma Tadema show the workshop, but don't show any other workers. They just show Phidias with usually Pericles and Aspasia and a bunch of other people. Leroux's strikes me as really particular because although he's sculpting the Athena Parthenos, he's doing so with out of blocks of marble. You can see there are stones at the foot of the statue. And as I said, Alma Tadema is the most fantastic because it's a fantasy of Pericles, Aspasia, and other nobles climbing scaffolding to look at the Parthenon frieze, which of course has become much more important in modern times than it might have ever been in antiquity. If we want to recover workshop practice, we can look to the archaeological record. Although it's not necessarily very informative, at least not in Athens, in the great dig of the Acropolis of the 1880s, archaeologists uncovered a very, very well-built building south of the Acropolis. You can see it incorporates unfinished drums of the pre-Parthenon, a very solid building, which has been identified as the ergasterion, the workshop of Phidias at Olympia, at
at Athens. We have no literary evidence for this ergosterion, but I wonder about stories in Plutarch and others that Phidias procured women for Pericles at an ergosterion, which was also the word for brothel in Greek, might be tied somehow to this tradition. Of course, we know from other sources about the costs of the Parthenon. We have inscriptions which record the buying and selling of gold and ivory, but not the names of the workmen. All the names at the top of this inscription are of the treasurers, not to whom the money was paid. An exciting recent find are on bronze inscribed accounts for the chryselephantine statue of Hera at Argos. But they don't mention names or other than of the treasurers, the priests responsible. They just measure the expenditures. But when we come to Olympia, of course, we have not only a building that's described by Pausanias, outside the Altis, the building called the Workshop of Phidias, where he wrought the image of Zeus piece by piece, kaston, and this building converted into a church. Very, very well built, as you can see from the stone foundations on the lower left, was excavated by the German Archeological Institute in the 1950s, and it has the same dimensions as the cella of the temple nearby, and both inside and outside the building, in a series of pits and wells, various waste materials of the statue of Zeus were found. And these include also a famous or infamous cup inscribed with the name of Phidias that I'm not going to discuss, as well as tools of bronze and ivory and bone, offcuts of worked and unworked ivory, bone, and antler, not mentioned by any of the ancient sources, but clearly involved in the production of the statue. Also lead, shell, and obsidian, not mentioned by the ancient sources, but clearly involved in the statue. Bronze, plaster, and pumice, and we spoke about plaster early today, and I'll speak more about plaster. And of course, lots and lots of glass and terracotta molds of various forms, to which I will return. This brings us to the passage that I'm grateful to Gianfranco for having introduced and worked through. That will save me time listing the various workmen involved. And this passage isn't just about the statue of Athena on the Parthenon. This is about the whole Periclean building program. So road builders, miners, leather workers, weavers, maybe not involved in the statue, but the key ones who clearly were are carpenters, molders, bronzesmiths, stonecutters, gilders, ivory softeners, painters. Colorists is a deliberately vague translation of poikiltai, and we'll come back to that, often translated as embroiderers, which doesn't make a lot of sense, and embossers and metal workers. So these are the kinds of people involved. The idea that this project was designed, in the words of Plutarch, to distribute the abundance of the city among everyone of every age might not be historically correct for the 5th century BC, as he sees it as sort of a public works program. But I think the list of workmen is correct. And as I've suggested by the materials I've shown you from Olympia, should be even larger. And so I think we want to, here's your pretty pictures, Barbara, but they're not of actual artifacts. I show you, as Gianfranco did, Alan Lequire's late 20th century full-size reproduction of the Athena Parthenos in the Parthenon in Nashville, Tennessee, not made out of gilt and ivory, but made out of steel reinforced fiberglass and gilding, and Quattremère de Quincy's early 19th century paper reconstruction of the Zeus at Olympia. Now, to understand how these various materials were transformed into these finished and impressive works of sculpture, we need to look at a combination of archaeological
evidence, what I would call art historical evidence, representations of figures, and the literary sources. Archaeologically, of the Athena Parthenos, very little is left. This is an old photograph of the interior of the Parthenon before it was filled with a crane that has occupied it for the past several decades. But the floor of the Parthenon contains cuttings for a big central beam, and we can think of the woods mentioned, the cypress wood, a wood that's inflammable, impervious to pests, that grows very straight, as forming part of this central mast that around which the statue was built. There have been various arguments about how the interior core of the statue was constructed, but I think I use the word mast deliberately because it's something from shipbuilding. And of course, the great strength of Athens is the 5th century was its fleet. The Athenian trireme was the F-15, the B-1 bomber of its day, the source of its military power. And I think there, as today, there's sort of trickle down from military advances into other spheres. Think of, instant orange juice that we all enjoy, having been developed by NASA for the astronauts. Now, when we look at other literary sources, Lucian, who is clearly trying to be funny, but who was apprenticed to his sculptor uncle as a youth, a vocation he gave up because his uncle beat him and he decided to go into literature instead, writes about the interior of great statues by Phidias or Myron that were beautiful gold and ivory outside, but inside, if you stoop down and look, you will see a tangle of bars and struts and dowels driven right through, and beams and wedges and pitch and clay and such ugly stuff housing within, not to mention legions of mice and rats. So these were hollow structures built with wood. So when we think of carpenters and timbers, these were key elements in building these statues, what we don't see, but calling for specialized techniques of making timbers and joining timbers and using pitch and clay and other materials. Gianfranco also invoked the statue unfinished of Zeus Olympius at Megara, said to have been made by Phidias with a local Theokosmos. And it was unfinished. Part of it was gold and ivory, but other parts are clay and plaster. The head was of gold and ivory, and the other bits were of clay and plaster, but it was unfinished. So the clay and plaster was meant to be beneath the gold and ivory, but only the top of the statue was finished by Theokosmos. And I show you here an earlier photo of the unfinished Athena Parthenos by Lequire, which is on not wooden scaffolding, but steel framework, but he's mounted the Athena above, and then he was going to assemble the statue down. And of course, you want to always start at the top and work your way down, lest you start at the bottom and work your way up, you drop something, you can damage the statue. So you'd build it in parts, but you'd work from the top down. I also wanted this phase to bring in the notion of scaffolding, which is hugely important. So we have an internal woodwork, but we also have an external woodwork. This is a historic photo of the Statue of Liberty still in Paris when it was assembled before it was shipped to the United States. When I went looking online, I found other photographs of it in New York, having done a recent restoration, where the scaffolding is much more like the scaffolding we just saw on the Duomo, much, much more intense. But even so, with this open work scaffolding, which I think is probably closer to what we would have found in Athens or Olympia, tells you, again, a whole crew of people working wood both inside and outside the statues. Now, ivory, I'll go quickly here because I published this elsewhere and it may be familiar to some of you. To make a Chris Elephantine statue of life size or smaller, you just need to take big tusks such as these from Africa, and out of them you could carve a head or an arm
or a hand. The head, such as Gianfranco showed, is a solid piece of ivory, although the ears were carved separately and added. But to make a statue this size, you have to do something else. And what Phidias did, in addition, I think, working with very experienced carpenters, maybe shipbuilders for the framework, he worked with experienced ivory workers. And in fact, Plutarch gives us a term, malacteres elephanton, softeners of ivory, because what you can do, although you might not believe it, the ancient sources talk about softening and unscrolling ivory into large sheets. And the term used in some of the ancient authors is anaptuso, which is just what you do with a scroll. You unroll it. And this is a fragment of ivory unworked from Olympia in the upper left, but you can see the very thin lamellae. And this has often, or was often, dismissed by philologists as some kind of error. The text of Plutarch has been amended different ways to do away with this phrase, malacteres elephantos. But basically, in the 19th century, patents were formed for special lathes to make very thin ivory veneers. We know from Pliny that thin veneers were made of wood. And this is a scroll of ivory that I acquired some years ago from a retired piano maker from Ivoryton, Connecticut. And it's about 4 centimeters thick and unscrolls to, I don't remember, to about 4.5 meters long. So you can unscroll ivory to get big sheets. Then there are various ancient recipes and texts for softening ivory using boiling water, vinegar, boiled mandrake root. I did experiments in my kitchen where I used vinegar. I took ivory veneers that I got from piano makers. And as you can see in the lower right, I can clamp them between paint trays, loop them between a pasta fork, and twist them around a pen, and the ivory would hold that shape. I also took one, left it in the beginning. Oh, I think I went too far. No. And this is the kind of thing was done in ancient furniture. This is a Egyptian chair in the Metropolitan where you can see the ivory strips have been bent to shape. And you can in fact mold ivory. This veneer I left in the vinegar too long, so it bleached out a lot of the calcium, so it's gone transparent. But you can see it's taken the faces of the kissing cherubs, reversed because it was molded over the copper ornament. So here we have Phidias working with presumably very skilled, expert ivory workers skilled in furniture. And what he's done through the molding of ivory is actually use techniques familiar to him from bronze sculpture, particularly the indirect lost wax technique. But I'm jumping ahead. At Olympia, the molds in terracotta were first thought to have been used for the gold drapery. No trace of gold was found on them. They turned out to be used for glass inlays. And here you could see fragments of glass fitting directly into the molds. The Germans did some experiments, and they found that you could take sheets of glass, heat them, and slump them over the molds so they take the form of the drapery. And this, whether you're doing it with glass or you're doing it with softened ivory, is like what you would do in what is the third phase in this diagram of the indirect lost wax technique, where you would make a piece mold, and you could either, here in this red box I've shown you, swirl the molten wax in to fill it, or as we know the ancients did, you could take thin sheets of wax and press them in to make your intermediate casting mold. So the pressing in of the wax is akin to the pressing in of the softened ivory sheets, is akin to the slumping of the glass. So these are very similar techniques, but they're applied in bronze casting, ivory making, and glass work. And again, part of the genius of Phidias, I would argue, is to bring these different arts together. The glass, of course,
has been shown to be parts of drapery of an over life-size female figure, probably about 3 times over life size. And I think after some scholarly disputes, it's agreed that they were for the 3 times life-size Nike held by Phidias's Zeus. And the glass could, of course, be backed with different colors or even gold. We're all familiar with later Roman and late antique gold glass, but gold glass with foil existed as early as the 4th century, and we have Hellenistic examples of beautifully cut floral patterns, and we are told by the ancient sources that the robes of Zeus had patterns of florals and animals, right? So again, we see different techniques being brought together and combined. I would remind you also that Plato implies that the eyes of the Athena Parthenos were made of precious stones. Here I show you the acrolith from the Vatican that has chalcedony eyes. These stones are much harder than marble, so probably needed to be cut by specialist gem engravers. These, like other stone eyes or glass eyes of bronze statuary that we know, are lined with bronze lashes. And for gem engraving, we know of specialist jewelers who set gems. Sometimes jewel engravers, gem engravers do their own settings, but we also know of specialists. So to wrap up, because I want to stay within time and leave time for discussion, these statues, as amazing as they are, as Gianfranco intimated in his wonderful paper, were the result of a combination of techniques made by a combination of craftsmen. I think it's for us here to think about how they occupied a shared space inside these workshops, on the edges of these workshops, working together, learning from each other, and seeing things. And I think it's, between saying and doing, I think somewhere in there, there's also seeing, right? And I think although we, as archaeologists, as philologists, learn from reading, it's the seeing and the passing down from workman to workman, and the learning and adapting in the workshop is the key thing. And I was reminded while preparing this paper of something the late, great Bruni Ridgway wrote in her book on 4th century styles in Greek sculpture, that throughout the Mediterranean, especially the Eastern Aegean, in the late 5th and 4th century, there seems to have been a great dispersal of craftsmen who had worked on the Parthenon, and sort of sub-Parthenonian styles and techniques could be traced throughout the Aegean as basically the bottom fell out economically at Athens. And if we think about the chryselephantine technique, we know about some of from reading, some of the pupils of Phidias who went on to create chryselephantine statues. Thrasymedes, we've mentioned already, at Megara, really lousy coin of his Olympian Zeus. Alcamenes at Elis. And then if we want to jump down a generation, we get to Thrasymedes at Epidaurus. We go a generation further, we get Leochares at Olympia. So we have sort of the passing of the torch by these different craftsmen who have had experience. And we have, I think, an artistic lineage of mostly anonymous craftsmen, but have learned by working together in a workshop space these very complicated techniques that nonetheless share an amazing amount of properties across them. And with that, I thank you for your attention. Sorry, it wasn't prettier. No, that was pretty enough, and very interesting indeed. And just picking up on your final remark, I was reminded also of the hypothesis, in my view, plausible, that the Corinthian capital was actually invented on the basis of the capital of the column on which the hand of Athena Parthenos was resting, and that maybe this was then turned into a piece of architecture
in the next step. I don't know whether anyone, this is not really my specialty field, but I was wondering whether anyone has a view on this. But I think we can't discuss right now, can we? So we postpone that. Can I quickly respond? Yeah. Am I allowed? Yeah, I have, we have permission. We have sanction. Thank you, Consuela. I like that idea in the context of this meeting, but I have an article in press arguing against the existence of the column underneath the hand of the Athena Parthenos, at least in its original Phidian form. I think, and I'm not the first to say this, but I think the snake was originally under the right hand, and the column came later, and the snake was moved to the other side. So we can talk more about those particulars, but yeah. All right. Okay, that's filling this idea, but yeah. Thank you. Thank you very much. And I would now like to invite Dimitra Andrianou to give us a paper on one of her specialities, which is on furniture and furnishings and textiles as well. So all the things that decorated houses and also tombs and other kinds of buildings. This is a topic on which she has published extensively, including with a book that appeared in 2009 with Cambridge University Press, The Furniture and Furnishings of Ancient Greek Houses and Tombs. And I have seen she has in print now a book on textile furnishes in the ancient Greek world, which is coming out later next year at Oxbow University, Oxbow Books, which I am very much looking forward to, because the research on textiles has really advanced in very interesting ways, and you are much contributing to this. So I forgot to say that Dimitra Andrianou is visiting professor at the National Kapodistrian University of Athens and also senior researcher at the National Hellenic Research Foundation. I hope that information is still all up to date and I haven't forgotten anything. So we're very much looking forward to hear about weaving wood and carving thread. So that links in very nicely with what Ken has just talked about, forging from the art, forging form, the art of furniture making in the ancient Greek world. Thank you very much. Heartfelt thanks to the organizers of this conference. And especially Consuelo. Thank you very much for the invitation. It was a great pleasure to work on this subject. I always wanted to work on it, but I never had the time. So I'm looking forward to the discussion afterwards as well. We need the first slide here. The only true evidence on furniture making in ancient Greek sources comes from Homer's Odyssey, the famous ekphrasis of Odysseus' bed that served as the secret sign revealing his identity to Penelope. Odysseus describes the way in which he built the thalamus around an olive tree growing within the house and shaped that tree into a bed. Although much is left to the audience's imagination, this early source is the only extensive description of a piece of furniture in the Greek literary record. Pausanias, in the 2nd century AD, discusses art and furniture exhibited in public spaces. He reports his own viewing experience dictated by Roman taste and summarizes the discourses he had in the presence of celebrated works, but does not mention their means of manufacture. These are not private or anonymous pieces of furniture, but rather Hera's golden chair, Daedalus' folding stool, Manto's chair, the chair of Pindar, the thrones of Theseus and Pirithous, the golden ivory table of Colotis, Kypselus' chest, and Hera's couch.
Recorded with no further details, these pieces were exhibited in public spaces and associated with famous people or mythical heroes impregnated by well-known myths. Pausanias mentions the owners of these pieces of furniture, but not the craftsmen responsible for making them, with two exceptions: the mythical craftsman Daedalus, the inventor of carpentry and its tools, a skillful architect as well and symbol of wisdom and knowledge, and the sculptor Colotis, a pupil of Phidias, who also made a gold and ivory table. We have no other names of furniture makers in the ancient Greek sources. Furniture workshops, apart from the one owned by Demosthenes' father, are also completely unknown. Demosthenes' workshop, accurately called Ergasterion Technis, made and embellished the frames of beds and presumably attached the thongs, while the soft furnishings were made or bought elsewhere. The limited literary evidence, combined with a lack of extant wooden furniture remains, introduces a certain degree of uncertainty into the direction of our research. Sometimes evidence seems contradictory, other times elusive. Questions that still remain are: who made furniture? Where was furniture made? And how specialized was the craft? Let us take the story back to its beginnings. Our knowledge of ancient wooden furniture is hampered by a lack of examples, as wood does not survive in the Mediterranean region. As a result, we are reliant on just a few surviving pieces, mostly from tombs, and by furniture made in other materials, especially marble, as well as iconography and textual sources. To understand the nature of ancient furniture, we must first understand its uses. Other than dedicated to a sanctuary, as noted by Pausanias, furniture was naturally used in everyday life. However, the amount of furniture used in domestic interiors can only be estimated based on the space available and certain architectural details that denote its position, as for instance, the special platforms for the clinae in banquet rooms. Excavated classical houses centered around a courtyard with a few narrow rooms around would not have required much furniture. Chairs, stools, beds, and tables would have been portable, lightweight, and foldable. Folding stools appear frequently in scenes of domestic life, on vases and reliefs of the archaic and classical periods, when houses were indeed small. Domestic wooden furniture employed simple mortise and tenon joints, natural fiber rope interlacing, and minimal, if any, decoration, and thus could have been made at home. Certain well-lit and ventilated areas of the house, like the courtyard, may have been used for such industry, perhaps equipped with a lathe, easy to dismantle and reassemble. Thus, everyday pieces may have been crafted on site by handy homeowners without the involvement of an entire workshop. Furniture could be assembled with basic tools that could be borrowed by a neighbor with very little expertise or supervision. If Odysseus could, then why not others? According to Xenophon, in small towns, the same craftsman makes chairs, doors, and plows, or builds houses when necessary. Now, in upper-class houses and tombs, on the other hand, furniture becomes more technically complicated and elaborate. Clinae, such as the ones depicted in banquet scenes on vases and reliefs, do not reflect simple everyday beds. They often present beds with sphinx legs made of metal sheet over a wooden core, decorated with a sphinx, often installed on platforms. This was a costly fashion of the Hellenistic period, involving quote-unquote professional craftsmanship in wood and metal. I'm showing an example of such a late Hellenistic leaning leg from a shipwreck off Styra in Euboea. The sphinx leg, composed of a thin metal sheathing hammered over a wooden core,
apparently involved not only skilled craftsmen adept at wood and metal, but also a laborer to work the metal furnace. For the exquisite funerary clini from 6th century BC Keramaikos at Athens and the various 4th and 3rd century clini from Macedonia decorated with gold, ivory, and glass, plus electron for this example, furniture makers would have had to cooperate with ivory cutters, gold and silversmiths, glass makers, and in certain cases, painters. These elaborate products blended the skills of more than one person. I'm showing you a reconstruction of the clini from the thalamus of the so-called tomb of Philip at Vergina. On the furniture leg on your right, glass inlays overlay a decorated gold foil on a red painted background, and on the frame of the clini on your left, the decoration is augmented with figures sculpted in the round, where the heads and the bare parts of the body are of ivory, though the dressed parts are of wood or plaster, with layers of paint to indicate the folds. Similarly, the clini from the prothalamus of the same tomb. These examples may not answer the question as to how many different craftsmen were involved in the production of such a clini, but it clearly shows that the people who worked these materials had reached a technical understanding for the final product, a true cross-craft interaction. Even if the gold foil was made elsewhere and sent to the furniture ergasterion, someone should have sent the precise dimensions of the leg, a sketch of the leg or of the entire clini, requested the thickness of the glass, ivory or gold decoration, and all ornaments would have to be accompanied by the relevant means of attachment or animal glue. Remnants found inside the so-called workshop of Phidias at Olympia that we have already seen, now dated to the beginning of the 4th century BC, include glass inlays, iron and bone tools, and ivory, bronze, lead, obsidian, electron, plaster, gems, and pigments, all clearly being used in one place. If all these technicians work together or in turns, which would depend on the space available, one understands that wood carvers, metal workers, sculptors, painters, potters for the molds, and iron workers for the tools formed a chain of production, and in this particular case, for a statue or a piece of furniture for the Philippion. Even if craftsmen were strictly working on one material, as the evidence for other occupations suggest, they would still have to learn a fair number of processes in order to understand or to feel instinctively what was happening to the product at each stage of its development. The close collaboration of a wood carver and an ivory carver or metalsmith may have been assisted by their tools, which were similar and could be used on both materials, of course with certain modifications to account for the different density of ivory and wood. I'm showing you here a wall painting from the House of the Veti depicting Icarus cutting mortises with a tensed chisel and a mallet. At his feet lie a bow drill, and on his right side an adze plane. Files were used in the ancient Greek world for metalworking, farriering, and carpentry. Files with close-set teeth were metalworkers' tools, while those of farriers and carpenters had wide-spaced teeth and were virtually identical. Small lathes capable of turning furniture components such as table legs could also work on the handles of agricultural tools or small wooden containers. And as Kenneth Lapatin has aptly shown, certain techniques were used with modifications across crafts. Wet and pliable ivory was possibly fastened to an underlying core using the standard furniture maker's technique with a caul to secure wood or ivory veneers to curved surfaces until the glue holding them in place dries. The painters who worked on the ivory polychromy on clini, as the examples on your screen,
used the same range of pigments as those who produced two-dimensional paintings, but their methods of application diverge. For example, soft chiaroscuro is never practiced on ivory. Furniture was also accompanied by various furnishings that loom large in the written sources and iconography. Furniture makers would have worked closely with weavers of soft furnishings, such as bedding, pillows, and cushions, while certain weavers collaborated with metalsmiths and jewelers. One luxurious category of textiles, both garments and furnishings, employed gold wire, or thin flat strips of gold wound around some organic core, usually wool. One of the oldest extant textiles from a Greek funerary context was found at Koropi, inside a bronze kalpis. The design of one of the fragments is an all-over diaper, each lozenge containing a lion walking with its tail lifted in the air and one forepaw raised in salutation. Silver and gold, which originally surrounded a fiber core of linen, decorated the piece. The literary evidence of gold-woven textiles is abundant. 6th century BC Pindar mentions the immortal coverlet, the fleece gleaming with its golden fringe. Around 400 BC, the painter Zeuxis paraded himself at Olympia with his name woven in gold on his garments. The inventories of textiles dedicated to Artemis Brabronia, dated about half a century later, contain reference to a himation with gold letters dedicated by Lissot. 1st century BC, Philo of Alexandria mentions a particularly expensive kind of bedding made of silver and gold and inlaid with precious stones, decorated with various flowers or with bright colors, depending how one translates the word anthopikillis. On a late 4th century BC crater, Hades and Persephone sit on what look like two mattresses placed one on top of the other. The lower one is possibly decorated with additional materials resembling pearls, maybe the lithokolithi stromne or the lithogegraphimene of the sources. While embroidery may have been utilized as well, the vast majority of archaeological evidence suggests that gold thread was, for the most part, worked on the loom. These textiles would require the cooperation of a weaver and a goldsmith, and indeed Demosthenes, in his speech against Midias, charges Midias for having tried to destroy a golden himation made in a goldsmith's shop owned by Pamenis. You see, I don't translate it as the goldsmith Pamenis because this is what is written on the ancient text. He was the owner of the shop, so we don't know. It is hardly surprising to see a goldsmith involved in the production of gold thread. And we know from the Attic stelae that a gold worker was the most expensive slave. To prepare gold for weaving, artisans cut narrow strips from hammered foil with round or rectangular sections known as lamelle. These strips could be worked into a weave as is, or they could be hand-twisted into warp threads strong enough to withstand the weaving process. Although it is risky to identify weaving techniques through iconography, certain paintings may indicate gold-woven furnishings. On a pottery fragment from Taranto, bearded Dionysus holding his thyrsus reclines on a richly decorated clinic. His left elbow propped on a pillow, he rests on a lushly patterned valance with a wonderful bordure with sphinxes and a fringe. Although it is impossible to determine the manufacturing technique with any degree of certainty, the dark background with a lighter decoration suggests a purple-dyed woolen textile woven with gold thread, presumably in the tapestry technique known from the famous textile found in the golden larnax in the prothalamus of the so-called tomb of Philip at Vergina.
The golden threads of this woolen textile were made of 100% gold and were used as a weft, not spun around a core, exactly as Pliny the Elder states that gold can be spun and woven like wool even without wool. While bed sheets on Cluni have largely not survived in the archaeological record in Greece, ornaments possibly belonging to a gold-woven bed sheet have. These include gold strips and gold bells with clappers, apparently sewn onto a fringe as found in Tomb Alpha at Caterini. Cross-craft interactions between furniture makers and weavers extend further, evident in the transfer of decorative patterns from one medium to another. The vividly painted friezes on the vertical beams of Cluni seen in vase paintings replicate embroidery on mattresses. The translation of woven motifs into carved or painted decoration can also be seen on the quadrica painting on the backrests of the marble throne of Eurydice at Vergina, most likely inspired by an elaborate textile, which was often thrown over the back of this type of seat. The textile motif, known as pyrgoton in the sources, decorates the ceiling of the 2nd century BC tomb of Lyson and Callicles on your left and alludes to a textile canopy. A guilloche pattern on a mosaic at the Agora of the Italians on Delos presents a textile binding. Stitching together threads, wood knots, and metal sheets. Let me conclude with some brief remarks on the idea of specialization in furniture making. There is no collective professional or occupational title for furniture makers. The ancient word klinopios, literally a bed maker, is attested in only 2 Greek sources, Plato and Demosthenes. The only named bedmaker, klinopigos, is a certain Vitinos known from a funerary stele on your right, dated to the Roman imperial period. The second title related to furniture, trapezopios, is not the manufacturer of tables at all, but the one who sets the tables, according to Isichios, and often translated as waiter, which I don't like. The word kivotopios, a chest maker, is attested only once in Plutarch. Makers of wooden furniture may thus be hidden under the umbrella term tekton, carpenter, and they are certainly not the only craftsmen lacking lexical representation. Vase painters are another prominent case. On the other hand, brand names that signify some kind of specialization, such as Chian and Milesian beds, Rhenian tables, or Thessalian thrones, are known in the 5th century sources. This is where I'm saying that evidence is contradictory, or at least there is much that we don't know. With the literary evidence alone, it remains unclear whether these geographical indicators denote a stylistic tradition, a production site, or the craftsman's place of origin. We may agree that elaborate furniture requiring the close collaboration of different specialties was not a common commodity, and thus the demand for it was time-specific. As a reminder, the list of Alcibiades' confiscated property, including elaborate furniture, coincides chronologically with the large construction projects during Pericles' time. The 65 so far wooden cluni from Macedonia, all funerary except one, are related to a local funerary rite and are chronologically limited to 1 century, Macedonia's Golden Age. This lack of consistent demand may ultimately be the reason for the low visibility of furniture craftsmen who, contrary to textile weavers, never banded together in an occupational association in the Hellenistic period and never received a city honor. Furniture making may not even have been a full-time occupation if everyday pieces were put together at home by general handymen.
Several of the miscellaneous wooden items in Aristophanes' Agora only required basic carpentry and offered little scope for brand preference, such as a chopping block, a ruler, a broom, a door bar, a walking stick, or a figwood dog collar. Thank you. Thank you very much, Dimitra, for this beautiful presentation that is really taking further some of the ideas we have heard in Ken's paper. So these two talks go really very well together. Are we having a discussion now? Would you come back to the front, Ken? So. Yeah, okay. Sure. Thank you so much. Other questions? Any objections, I should say? Yes, please. Do we? Yeah. Yes, please. While the microphone is going back, I just make a brief comment. I was very interested in your last remark about there being no trade association in the Hellenistic period, but in the Roman period, the ivory workers and ebony workers are in the same guild. So that, for obvious reasons, but that just shows how things, become coalesced in that period. Yeah. It's a different. It's a different world. Yeah, It's yeah. different. Just a point. There we go. Hello. There we go. Thank you both so much. That was very, very interesting. Ken, my question is for you, specifically on your experimental archaeology of unraveling the ivory. I got to thinking about the heat that would have to take, that the bone would have to take in order to unravel. So I wanted to ask whether you had to use gloves or if you used your bare hands or a tool of some sorts to unravel the actual ivory, because I think that would also be very interesting to think about, like what they're doing to actually physically unravel the ivory. Yes, thank you so much, Cheyenne. The ancient literary sources provide a variety of recipes, and mostly they're provided in, shall we say, non-technical, art historical, or artisanal context. Plutarch at one point talks about vice corroding the soul, just as ivory, when soaked in a solution, becomes soft and malleable, right? So, there's extrapolation. And they talk about heat, they talk about soaking in vinegar, they talk about soaking in beer, or they talk about setting in grain, which is probably similar to soaking in beer. They talk about boiling with mandrake root and a few others. You saw the photograph from my kitchen where I tried boiling, and that didn't work for me because I didn't boil long enough or didn't know how to boil. What worked for me was soaking in vinegar overnight. And so I didn't have to worry about burning myself or anything. What I did have to worry about, I learned, was soaking too long and leaching out the color. But of course, if the ivory is backed by something like plaster or something else, you could make up for that. But I was doing this, experimental archaeology in my kitchen with the limited bits of ivory I could lay my hands on, and didn't go through the whole gamut, nor did I do what properly should have been done by trying different temperatures, different solutions, different strengths at different times, and making lists and lists and lists. I was just happy that one of the ancient recipes worked, but obviously I think there would have been maybe less need for experimentation if we know the Egyptians were doing these things from the second millennium in furniture. So these techniques, although maybe not so well explained in text, were very well known, and so well enough known that authors like Plutarch in the Lives, could use them as metaphors for other things, right? So I think
whatever methods they used, and there were multiple methods they could have gotten around them. I should say that when I got one of the referees' reports to the article I wrote on this many years ago was from some kind of chemist or osteologist, and they were like, yeah, we know this already. You know, you can put, you know, and maybe you did this when you were a kid. If you took chicken bones and soaked them in vinegar, you could bend them and tie them in knots. I mean, this is kind of well-known stuff among osteologists. Other questions? I don't see anyone at the moment, so maybe I can ask something, perhaps primarily to you, but to anyone here. I was struck by your demonstration that there is hardly any written sources on this, no terminology for these craftsmen or artists, that we don't know any of their names. And that seems to be, you know, from a very traditional modern European point of view, we might not be surprised thinking, okay, this is just craftsmanship and not the real art. You know, we have names of sculptors and painters, and they were the real artists. But apart from the fact, but we have sort of overcome this distinction between craft and art, I hope. And this now almost seems to reconfirm the kind of distinction. I wonder whether that is true, or whether that is just the Roman lens through which we are seeing things. Because, I mean, painted pottery is also, you know, every day, perhaps not every day, but, you know, things that you would use for daily life. And there we have the artists, but because they have inscribed their pots, and not because Pausanias would talk about them. He probably couldn't because they were long buried, but that's a different matter. So I was wondering whether you have any ideas on why we don't have any more information, because these people must have been well known at the time, considering the sophistication of the techniques that have been used. And you have also shown how, you know, certain types of furniture are being linked to specific places, which suggests that there was an awareness of the special skills needed to produce them. So have you got an explanation for this? Well, I'm equally frustrated, because this is my furniture is my field, and I'm really frustrated that there is not much evidence, at least in the literary sources. And then the big question is, who comes down to the sources and why? So why do we know about Phidias? Why do we know about Praxiteles? One answer would be that they combine craft and theory. Another answer would be that we're already talking about this, that they are linked to royalty or to golden periods of so forth. So they had the means to produce. On the other hand, imagine what the Egyptians had, the furniture that the Egyptians had, and their know-how somehow gets lost in the I'm not suggesting that actually the techniques got lost. I don't believe that. I believe that the techniques went on. But what comes down to the sources is very eclectic, you know. On the other hand, if we didn't have Bisley and his work and the how many painters he has found and attributed, how many vases he has attributed. I forget the number. It's a huge number of the vases that he has attributed. If we had the wooden furniture, the wooden parts, we may have been able to do
something equivalent to that. So I'm not talking about attributionism. I'm talking about, Names. the documentation in the ancient world, not, Beasley's painter of Athens 356 or whatever they are called, So I'm interested in the real names that were transmitted in those sources. Yeah, Ken. Well, I think there are two things. There's the names of the crafts person, meaning what are they called, an iron worker, a furniture maker, a stool maker, and that absence is really interesting. And then there's the lack of the actual personal names. And one of the things that struck me when working on artist names, because we have a lot of vase painters and potters' names because ceramics are indestructible, and Beasley made up a lot more. But looking at, I think it's the third volume of Margherita Guarducci's Epigraphia Greca, she lists signatures of everyone you can imagine, pipe makers, and Pliny talks about toperari who sign their gardens, and it seems like in the later Greek world and early Roman period, people were signing everything, and Guarducci collects all of this physical evidence. It seemed to me the problem with furniture is we have so little of the stuff, but I can't, let me put it this way, I can't imagine, given the prevalence of artists, artisans, craftspeople, makers, signing things in that world, that there wasn't signed furniture. We just don't have it. And it was somehow beneath the notice of Pliny, right? But the weird thing is that those crafts don't seem to have names. And that to me is almost more puzzling. Other questions? And also, this is why Macedonia stands out. Yeah. Because suddenly in the tombs, we have nothing of the palaces. And even at Pergamon, all the Hellenistic palaces, we don't have any such remains. And then another thing is that marble substituted wood at some point in maybe the 2nd century, if I'm thinking about Delos. So the wooden craftsmanship, the craftsmanship on wood may have started to, somehow die. Oh, but they surely had continued to have, furniture in wood and ivory and all. We have the remains from some of the villas, and there were spectacular pieces in the Roman period. In Italy, probably, because in Greece, even also the remains are not that many from houses, even the very, very elaborate houses. So, Francesco. Thank you. I was thinking maybe to a point that is probably related to both presentations. The theme of sequence in the producing all these kind of works which see the collaboration of different artisans in furniture, in the statuary. So we have the chance through the literary sources or through the archaeological evidence to know something about the sequence. So, because of course we have the imagine of all these people working together at the same time, but also thinking about monuments as the Parthenon. I mean, they are not doing everything at the same time. So do we have any information for these kind of materials? Thank you. Answers. No, I think it's a great question. I mean, some of it must come down to common sense. I wonder, and I haven't thought about it in these terms, if we look at something like the building inscriptions from Epidaurus, are they organized sequentially? They're annually, so they would give us a kind of sequence for temple building. One of the things I'm very happy you brought up, Dimitra, because I meant to mention it, and we talked about it at lunch, is tool making, which is
basic to every project, and depending on what you're doing, you may be making your own tools, because you don't just go down to the hardware store and buy them. It's certainly true of specialized tools, gem engraving, or if you need a certain kind of lathe. And of course, you need to make your tools before you use them, right? But this is all, I think, intuition and common sense. We don't have the kind of manuals. I mean, Pliny talks about the artist who makes the model for the Colossus of Nero, right? And it's right. Yeah, and so you get certain things, and I meant to mention, maquettes at small size and big size, and there's probably enslaved people or apprentices or children who are helping to do those basic steps. But I don't think we really have this step by step. We know of some artist treatises, but we don't have them, right? Does Theophilus help us here? It's been a long time since I've looked at him, so I don't know. Sequence. The building inscriptions. I don't know how much they can help, and I really believe that they should be studied again with a fresh eye, with all these questions that we have. I think Burford's work, although very interesting and very and valuable, needs to be checked again. The problem with Eleusis or Epidaurus, the building inscriptions there, is that you have the contractors' names and not the craftsmen. The other thing is that Burford writes in her book, of which we don't have many footnotes, so it's a little difficult to follow, is that there was not much specialization in on the inscriptions. So the same words, I mean, it's someone is a laborer, either a laborer or a stone mason or something else. And these are the words that come up for all the years that there is the archive. But as I'm saying, I have the feeling that one needs to check these inscriptions again and make sure what the Greek words are, which are not recorded in Burford's book. And, as a discussion of craftsmanship, go back to these inscriptions and the Delian inscriptions as well. Yeah. May I just say thank you for this observation, because while you were saying that, I was thinking that also tomorrow I think we will have some other food of thoughts about that, inquiring the Roman epigraphy about these crafts, and which is interesting because it's a different period, so that different context, of course. But what it seems that we can see that from literary sources, or even speaking of the Diocletian, list of the prices and whatever, that maybe for fiscal or other bureaucratic reasons, they needed to make a kind of, separation among the crafts and the workers and the artisans. But if you look at the epigraphy, it seems that it's all, you don't have this variety of, and we try to look at that. And so it's interesting what you say, because it's interesting that it's the same, the Greek words. Now that you mentioned the edict, I have no answer why we have so much information on weavers and none on wood furniture makers. There's even not a professional title, as I said, epiplopier, which would be the equivalent. We don't have it. But the weavers band together, they make Hellenistic, they organize Hellenistic associations, they get honors from the city, Asia Minor, but there is also the epigraphic habit there, which is much more fashionable in the Hellenistic period. But we have
tons of information for weavers, dyers, yeah, anything. Interesting. Posso? Io vi chiedo scusa se parlo in italiano, poi se c'è qualcosa da chiarire lei farà da tramite. Ma io volevo fare i complimenti a tutti e due, perché le vostre relazioni hanno aperto, almeno per quanto mi riguarda, una serie di stimoli enormi, perché avete, come dire, da un lato dimostrato che c'è qualche cosa che riguarda l'Atene del V secolo, è legato a Fidia, ma Fidia in quanto come dire, costruttore, realizzatore della statua di Atena e della statua di Zeus. Quindi Fidia in quanto scultore, ecco perché l'ergasterion è un ergasterion, è la bottega in cui si produce e si organizza quello che serve per realizzare. E questo è, diciamo, il V secolo ad Atene. Però è il momento in cui ad Atene anche abbiamo anche il momento in cui si realizza la Stoa Poikile. Come? La Stoa Poikile. E quindi, come dire, è un altro, ed è un edificio pubblico. È il momento in cui ad Atene, come ha ben dimostrato Ida Baldassarre, cominciano la prima decorazione dei luoghi pubblici o dell'andron che imita i luoghi pubblici con i mosaici e con la pittura di tipo strutturale alle pareti. Allora credo che avete, come dire, fatto intuire che c'è una diversa organizzazione di livelli di produzione che fa vedere una società complessa e diverse domande e artigiani che rispondono a diverse domande. Dove andiamo a collocare poi i ceramisti e i ceramografi all'interno di questo quadro è, come dire, stimolante, perché ci fa capire che la polis di V secolo di Atene che mette in moto tutta una serie di saperi e di tecniche che vanno ai diversi livelli. È moderna per certi versi, c'è una rivoluzione copernicana. Dall'altro lato la relazione sua ci riporta ad un altro momento cruciale, che è quello del mondo macedone. E credo, io continuo ad essere convinta che l'esperimento che avviene però attorno alla regalità delle tombe macedoni avviene lo stesso esperimento, però che è qualche cosa che si riproduce e che si lega anche ad esperienze di tipo orientale. E credo che sia anche, come dire, il trono ha fatto vedere benissimo che cosa significa la decorazione delle crinai, eccetera, eccetera. Però non ci dimentichiamo che anche quelle che appartengono a quelle tombe dove noi ci dimentichiamo per quanto riguarda la pittura, l'origine della pittura ellenistica, proto-ellenistica, il fregio della tomba di Filippo e tutto quello che ne consegue. E allora devo dire anche lì c'è una commistione di tecniche, senza poi parlare della sperimentazione dei mosaici a pella, della reggia, della pittura di tipo strutturale, ma anche dei tentativi della prima pittura scenografica, il cosiddetto secondo stile, che comincia. Il teatro a terza dimensione, cioè, come dire, è un sistema di produzioni che nascono attorno ad un centro che è il centro della regalità macedone. Poi tutto il resto ci fa capire quindi che è un sapere di tecniche che attraversa l'intera società e quindi che trasmette e può trasmettere. Quindi io vi ringrazio molto perché avete fatto un quadro, come dire, innovativo e credo che su questa strada dovremmo ragionare molto e superare i compartimenti stagni, perché credo che questa è la storia della cultura
di una civiltà europea che credo che dovremmo potenziare molto di più di quando non venga potenziata. Io vi ringrazio molto. It was a bit long, I don't remember. Thank you very much. But I think I would just respond with an anecdote from Valerius Maximus, which I think is interesting in this context, even if not true. Valerius Maximus tells us that when the Athenians wanted a giant gold and ivory statue, he told them he could make one much more easily and much more cheaply if he made it of wood and stone, a giant acrolith of the type that had existed previously. And the polis, the demos, told him to shut up, and they didn't want something like that because they wanted the prestige of the hitherto unrealized giant gold and ivory statue. And so contrary to the client in modern times wanting the best thing for the least price, the client in this case, the imperial Athenian demos, wanted the thing that was big and showy and expensive. And this, I think, is in line with your suggestion that both for 5th century Athens and late 4th century in Hellenistic Macedonia, the clients were driving things by demanding new levels of intense production for their own socio-political economic ostentation. I have a question. Is there some evidence from Macedonian graves of instruments used by the artisans, like drills, chisels, that can be related to this? No. No. Thank you. No. That's why I used Fidi as example. That workshop anyway, that is has all the materials in it. Any further questions? Yeah, if there are no questions, no, I was waiting. So the last, yeah, the last effort of the day is that we have a very small session presenting briefly some of the posters. So it's 5 minutes presentation each. And then also we got the news from the organization, the administration, that the dinner that was planned at 8:30, it's already ready, can be ready at 7:30. So if we are tired or it has been a long day, maybe we can also close a little bit early because we are on time. So we have, so now we moved. So we thank once again Barbara for chairing this session, and especially Dimitra, Andrianou, and Kenneth Lapadin, of course, and all of you for the lively discussions once again. And now I leave. We did have a question. Umberto, do you want to come as well? So Umberto, because some of the the scholars who have presented the posters are not here in presence, you can see the posters downstairs. But Umberto has offered to give a brief, really a very brief and short summary, because there are interesting also collateral themes that have been discussed and proposed, and we want to share with you. And then there will be one of Giulia Vannucci will present in person, and maybe there is another one. Okay, and there is another scholar, Filoni, online. So it's a very short and brief presentation, but okay, so we start with the people who are here. So Giulia, thank you very much. Vuoi presentare tu?
So just to introduce to you Giulia. Giulia Vannucci is a classical archaeologist and has recently been awarded a postdoctoral fellowship at Aarhus University within Rubina Raya's project Locally Crafted Empires, which will begin in early 2026. She was educated at the University of Pisa and Sapienza, University of Rome, and also a PhD from the Scuola Normale Superiore that was directed under the supervision of Gianfranco Adornato. She has also served as a research fellow at Untitled Sapienza. She's involved in several research projects in Italy and in Greece, particularly in Gortyn and Sparta, and her work focuses on Republican period terracotta, statuary, and more broadly on choroplastic production. Thank you very much. Ho l'opportunità di presentare alcuni dei risultati della ricerca che ho condotto durante il perfezionamento qui alla scuola. Il titolo del mio poster è Making Terracotta Votive Statues in Latium Vetus, Crosscraft Skills and Artisan Collaboration. È la mia tesi di dottorato, mentre appunto era sul il corpus delle statue votive, del Latium Vetus. Okay. Terracotta votive statues are one type of artifact of the Etrusco-Lazio Campanian votive deposits. In Latium Vetus, the practice of dedicating terracotta statues is first attested at Lavinium in the early 5th century BCE. Some years later, around the mid of the century, it is attested in Prenessa and Velletri, toward the end of the century. The phenomenon reached its peak in the 4th century, as testified at major centers including Rome, Ardea, Aricia, Fidene, and Gabi. From the late 3rd century onward, the practice underwent decline and disappeared during the following century, in parallel with the broader decline of Etrusco-Lazio Campanian votive deposits. The catalogue of 467 fragments of terracotta votive statues from Latium Vetus, part of my doctoral research at the Scuola under the supervision of Professor Adornato, enabled the analysis of the production phases of these statues, including modeling, drying, refining, firing, and painting. Terracotta votive statues were characterized by polychromy, although only a limited number of statues preserve visible traces today, as the paint was typically applied after firing. The colors most attested on votive statues from Latium Vetus are red, white, and yellow. Red was used to decorate male nude surfaces, as well as details of garments, footwear, and planes. White was used for nude portions of female figures and only occasionally for clothing. Yellow is attested in the depiction of hair, especially that of female figures, and in the rendering of jewelry. Additional colors identified include ochre, black, and purple. Through polychromies, artisans were able to introduce decorative details that were not modeled in the clay, for example, facial features and the ornamental elements of garments and footwear. The best preserved examples of polychromy are found on several statues from the eastern extra-urban sanctuary at Lavinium. The 3 male statues, dated to the 4th century BCE, offer some of the clearest evidence for the original polychromy of these statues. In the first example, the mantel's hem is decorated with a neck and heart pattern painted in red and black, while the left leg is painted red, the boots are painted black. The second statue preserves red pigmentation on the torso and the right arm. In the third, red paint is still visible on the face and the neck, as well as on parts of the immersion that once covered the left shoulder and the head. In addition, a further fragment consisting of parts of the legs and feet is coated with a pigment based on manganese oxide, intended to give the statue the appearance of bronze. The central question concerns the identity and the training of the individuals responsible for this painting. 2 hypotheses could be proposed. Either the corpus themselves painted their works, or specialist painters, either affiliated with a workshop or working independently, were engaged for this phase.
Literary sources offer interesting insight. Pliny notes that Damophilos and Gorgasos, responsible for the Fronton and Clotaria sculptures, as well as the painted decoration of the Aventine temple of Ceres Libera and Libera, were both sculptors and painters. Pliny also states that the painter Zeuxis of Heraclea produced figina opera, that is, terracotta statues which were spared during Fulvius Nobilior's looting of artworks at Ambrata. These sources suggest that the artisans who modeled terracotta statues may also have been responsible for their polychromy. At the same time, it is possible that specialized officinatores dedicated to painting worked within choroplastic workshops. Literary sources attest not only to the presence of plaster and painters, but also to artists such as Archesilaus, a sculptor skilled in both terracotta modeling and marble carving. Archesilaus, a Greek artist active in the first half of the 1st century BCE, produced the statue of Venus Genetrix for the Forum of Caesar, which was probably the cult statue housed in the temple. According to Pliny, the statue was placed in the temple before it was fully completed. Archesilaus was also commissioned by Lucius Lucullus to create the cult statue of Felicitas, probably intended for the temple in the Velabrum, for the sum of 1 million, or more probably 60,000 sesterces. This statue was never produced, as both the patron and the artist died in 42. Archesilaus was also famous for his marble sculptures. He made groups like the lioness tormented by Cupid and the marine centaurs carrying Nereids. His career closely parallels that of his contemporary Pasitales, who in Pliny's account considered modeling clay the mother of chasing statuary and sculpture, and although the masterful in all three arts, never executed anything without first producing a modeling clay. These sources, among others, confirm the importance of the practice of clay modeling across all ateliers of marble sculptors. In conclusion, the evidence from Latium Vetus reveals choroplastic workshops as flexible spaces of co-production, where terracotta votive statues could be painted either by the choroplasts themselves, depending on the local context, or by specialized painters working alongside them. At the same time, the literary sources of sculptors proficient in platin and active in marble underline how clay modeling could intersect with other artisanal domains, pointing to the cross-craft interaction and fluid knowledge networks at the heart of ancient production. Thank you. Sì, perfetto. Allora, Luca Filoni è un archeologo specializzato presso l'Università di Padova, attualmente è dottorando presso l'Università di Pisa e presso la Sapienza Università di Roma. Svolge ricerche nell'ambito dell'archeologia classica con particolare riguardo all'area magno-greca, occupandosi principalmente di architettura edilizia e di processi produttivi dei materiali costruttivi con differenti approcci. Ci presenterà uno dei suoi temi di ricerca che riguardano sia l'interazione sia il costo della manodopera in relazione a un paio di casi particolari che ora vedremo. Prego Luca. Grazie. Buonasera a tutti e mi unisco anch'io ai ringraziamenti per gli organizzatori e per l'iniziativa scientifica. Mi scuso per non essere presente a Pisa. L'impiego dei mattoni crudi, noti come plintoi o plintoi omai, è documentato nei cantieri della Grecia continentale e insulare già dall'età arcaica, per proseguire sino all'età romana. Il mattone crudo aveva una domanda particolarmente elevata per una serie di qualità rintracciabili nella facilità di produzione, nella scelta di materie prime impiegate e per il basso costo rispetto al materiale lapideo. Si tratta di un materiale destinato tanto all'edilizia privata quanto all'edilizia pubblica, considerato che garantivano solidità ed elasticità. Erano messi in opera negli elevati di mura urbiche, come per esempio quelle di Dime, di Atene, di Sparta, e di templi e santuari, come quelli di Eleusi, Delfi, Epidauro ed Elo. I mattoni, usati dai greci, secondo quanto noto dalle fonti epigrafiche e letterarie, erano di differenti forme e dimensioni. Infatti ritroviamo il lidio, il pentadoro, il tetradoro e il mezzo mattone.
Proprio come oggi, il denaro pubblico nel mondo greco era soggetto ad un processo di consuntivazione delle spese effettivamente sostenute per la realizzazione delle attività finanziarie, processo che si manifestava materialmente tramite l'incisione su stele. Faccio riferimento ai rendiconti dei grandi cantieri pubblici dei santuari di Epidauro, di Delfi, di Delo e di Eleusi o delle acropoli di Atene. Questi rendiconti erano realizzati per conto delle commissioni architettoniche, incaricate di gestire l'andamento finanziario ed amministrativo anno per anno del cantiere di costruzione o di riparazione di un edificio, rendendo pubbliche le entrate e le uscite connesse ai lavori per garantire la trasparenza dell'impiego di denaro pubblico e sacro. Da queste iscrizioni è possibile affrontare lo studio del mattone crudo e ricavare una serie di informazioni di natura economica sulla produzione, vendita e distribuzione e giungere, partendo da una serie di casi, di cui qui si riportano soltanto alcuni esempi, ad una visione globale di questo prodotto nella Grecia classica ed ellenistica. I prezzi di vendita dipendevano dalle dimensioni, dalle spese di trasporto, via mare o via terra, dalla tipologia di vendita, se per lotti o per dettaglio, o dal valore ponderale. Nel processo di vendita di questo bene erano coinvolti una serie di attori, maestranze specializzate e non, operai tuttofare, soggetti a salari di diverse entità in base alla natura del lavoro. Ciò che caratterizza le epigrafi edilizie greche è l'assenza di qualsiasi informazione sulle materie prime impiegate per produrre il mattone. Sono pervenute alcune righe in cui si citano argilla e paglia, anche se non è sempre esplicitata la funzione, si tratta di materiali impiegati per l'intonacatura dei muri. Tornando al nostro materiale, quasi sempre si sono riportati i nomi dei produttori, soprattutto quando si tratta di grandi partite di mattoni. Erano prodotti ed acquistabili presso la bottega di un cherameos, come Isein, o erano commissionati presso i punti di approvvigionamento delle materie prime, poiesai. Le tariffe si calcolavano per lotti di 100 o 1000 unità. In media, un metro cubo di mattoni costava una dracme, ovvero 6 dracme e 3 oboli per 100 mattoni. Martin ha sostenuto che 1000 mattoni crudi costavano 25-30 volte meno di 1000 tegore corinzie, la cui produzione si differenzia soltanto per l'uso del combustibile. In più i rendiconti menzionano lavori di piccole entità in mattoni crudi, senza fornire alcun dettaglio quantitativo. Per esempio sappiamo che un operaio di Delfi, un certo Deinon, nel 340 a.C., ha protetto la pietra sacra di Delfi costruendo attorno un muro in mattoni, per 3 dracme e un obole. Prezzo comprensivo del costo di materiale, dell'eventuale trasporto e della sua posa in opera. Il trasporto incideva insufficientemente sul prezzo del committente, con valori non sempre lineari e uguali tra diversi contesti. Il costo dipendeva soprattutto dalle condizioni di viaggio, come per esempio le consegne via mare, naulon, che sono sempre state considerate meno sicure rispetto a quelle via terra, richiedendo così maggiori garanzie sui rischi e sui tassi di interesse. Un carico di mattoni, per esempio, trasportato da Delo a Sciro, acquistato per 15 dracme, costava 37 dracme e 3 oboli, cioè il 150% in più sul prezzo del materiale. Il costo della logistica via terra è sensibilmente variabile e l'alto range di oscillazione economica dipende senza dubbio dalla quantità di materiale da trasportare, dal numero di persone coinvolte e dalla distanza da percorrere, come mostrano in maniera chiara i casi di Eleusi. Il costo della posa in opera, l'anabolee, oscillava tra le 12 e le 15 dracme per 1000 tetradora, così come era documentato nei cantieri di ricostruzione delle mura di Atene per tutto il IV secolo a.C. La menzione, per esempio, nei rendiconti di Delo di strutture murarie rinvenute archeologicamente, permette di riflettere su quali fossero gli edifici o parti di essi costruiti in mattoni crudi. Si tratta dei santuari dell'Archegesion e dell'Asclepeion. Per la fase ellenistica dell'Asclepeion non sono sempre chiari i rapporti stratigrafici rispetto al dato epigrafico. Ad esempio, per quanto riguarda il peristilio nord del santuario, si menziona una sua costruzione in mattoni crudi nel 246 a.C. per conto di un certo Andracrote, ma considerando che la commessa era soltanto di 2500 mattoni, è impossibile pensare ad una costruzione ex novo, ma più ad un suo restauro.
Infatti, avendo mattoni quadrati di 30-35 cm per 8 cm di spessore e considerando che un'orgia quadrata conteneva circa 96 mattoni, si devono contare 75.000 mattoni per l'intera costruzione del peristilio, con un basamento in marmo. In conclusione, solo lo studio dunque mostra come la produzione di mattoni crudi fosse un'attività redditizia e strutturata, con dinamiche di costo di scala e un forte carattere locale, aprendo a future indagini comparative con la dimensione archeologica, prosopografica ed economica su un settore dell'edilizia del mondo greco. Grazie. All right. Thank you very much for the presentation and for the building inscriptions. We were just talking about them. I have a question regarding the word plinthulkion on your first slide. Is this a word that you find in the Epidaurus inscription? Yes, the second word on the left. The second, Yes. just a moment, because I don't remember description. Just a moment. Well, okay, I don't want to. I was No. just surprised because this is a word that doesn't come up very often. It's probably only once I know from Milet, one of the inscriptions from Milet, and it's a later in date. I was just wondering if it also appears in Epidaurus. Don't remember now, sorry. It's okay. It's okay. It's okay. It's okay. It was out of interest more. Thank you. C'è qualche domanda per Filoni o per Giulia? Yes, sorry, scusami Umberto, yes, it's Mileto. Mileto 39 is the description. Abbiamo ricevuto dei testi in relazione a questi ultimi due poster che naturalmente leggeremo, quindi uti parest, relata refero, non c'entro assolutamente niente. Quindi il primo poster è stato presentato dai professori Luigi Cicala e Luigi Vecchio, rispettivamente associati all'Università di Salerno in archeologia classica e in storia greca, e riguarda Elea, artigiani e produzioni laterizie in età ellenistica. Si tratta della presentazione di un progetto che dura da più di un decennio, che si chiama MAVE, Mattoni, Velini, Archeologia ed Epigrafia della Produzione, che è curato dei due docenti, che parte da una base di circa 4.500 individui e ha meglio definito le caratteristiche morfologiche dei cosiddetti mattoni cotti di Velia. Sono stati distinti 4 tipi di base quadrangolari, cui si aggiungono alcune varianti delle dimensioni o dell'articolazione di uno dei lati brevi. Un aspetto peculiare riguarda la modularità dei 4 tipi di base, perfettamente integrabili a parità anche dello spessore. Quello che ha colpito molto gli autori e che sta emergendo è il sistema di doppia bollatura, con un bollo costante delta eta e uno variabile che è composto da una sigla antroponimica da 3 a 5 lettere, che costituisce l'altra caratteristica di questa produzione, nonostante la pluralità di soluzioni per la resa dei bolli con lettere a rilievo incavate, direzione retrograda o progressiva e forma del cartiglio. A fronte della ricchezza di esemplari disponibili, molto difficile si presenta il lavoro di individuazione delle officine, delle quali al momento non si riconoscono tracce materiali, tranne che per 2 fornaci, esse stesse però realizzate in mattoni velini.
Sulla base dell'analisi dei bolli si potrebbero immaginare figure di operai specializzati i quali firmavano il loro lavoro contrassegnandolo con una sigla che potrebbe essere riconducibile ad essi stessi, proprietari dei laterizi che poi venivano cotti in fornaci comuni. Naturalmente i laterizi di Velia, come è noto, sono documentati solo in architetture pubbliche. In questo caso il bollo ne permetteva il riconoscimento. La produzione è prolungata nel tempo e quantitativamente significativa, siamo oltre i 20.000 esemplari. L'analisi dell'organizzazione delle catene operative pone tuttavia ancora molti problemi aperti. Il passaggio dei mattoni crudi a quelli cotti, nella sua dimensione tecnica e cronologica, la conoscenza degli atelier e della loro distribuzione topografica e diacronica rispetto ai due soli casi di fornace noti a cui si accennava e non riconducibili con certezza a questa produzione. Il ruolo e il rapporto tra la polis, unico committente, le officine e gli artigiani, le relazioni con le altre produzioni laterizie magno-greche rispetto alle quali si riscontrano alcune analogie nel sistema di bollatura e, in misura minore, nella morfologia. L'avvio e lo sviluppo del programma produttivo in relazione soprattutto alle vicende storiche e politiche della città nel corso del III secolo a.C., quando comincia la produzione, che la vede impegnata al fianco di Roma nelle guerre puniche. All'ultimo poster che è stato presentato dalla dottoressa Eliana Ferraioli, che è dottoranda all'Università degli Studi di Salerno e ha presentato un poster impegnativo a dir poco sulla figura dell'artigiano nel mondo greco, sul quale probabilmente potremmo fare i prossimi 15-20 convegni. Dunque, quando si parla di attività artigianali, quelle che i greci definiscono comunemente teknai, si fa riferimento a una serie di mestieri diversificati tra loro che afferiscono ad ambiti economici differenti. Tra queste attività legate da un lato all'agricoltura che forniva la base della sussistenza e dall'altro al commercio, dal momento che la quasi totalità dei prodotti fabbricati era destinata al mercato e venduta dagli artigiani stessi, vanno ricordate la lavorazione della pietra di cui si occupavano cavapietre, marmisti e scalpellini, la lavorazione del legno, prerogativa ad esempio dei falegnami, la lavorazione del metallo ad opera di fabbri ferrai, bronzisti e orefici. Si possono ancora ricordare la lavorazione dell'argilla affidata ai vasai, ai pittori e anche ai fabbricanti di mattoni, quella della pelle e del cuoio ad opera di conciatori e calzolai, infine la produzione dei tessuti, alla quale erano preposti i follatori, i tintori, i tessitori. Inoltre a queste figure di artigiani più o meno specializzati sono da aggiungere i fabbricanti di strumenti musicali, i vetrai e i profumieri, ma anche i droghieri, i macellai, i fornai e i pescivendoli, coloro che si occupavano della preparazione degli alimenti. La documentazione di cui si dispone sulle attività artigianali e più in generale lavorative nel mondo antico risulta ancora estremamente composita, oltre che complessa. Si tratta infatti di fonti alquanto eterogenee tra loro, da quelle letterarie a quelle epigrafiche, da quelle iconografiche all'evidenza archeologica, ossia i luoghi adibiti alle attività produttive, nonché gli utensili e i manufatti realizzati dagli artigiani stessi. Tuttavia sembra che in nessun testo letterario ci sia una puntuale definizione dell'artigianato, dove la reticenza nei confronti di quest'ultimo trova una sua, anche se parziale, spiegazione nel discredito delle attività artigianali tipico del mondo antico, in particolare di Roma. L'assenza nelle fonti antiche di puntuali definizioni dell'artigianato ha portato gli studiosi moderni ad elaborarne essi alcune, il cui elemento cardine resta comunque la figura dell'artigiano, da intendere come un uomo di mestiere dotato di uno specifico saper fare che compie un lavoro manuale, ovvero che svolge un'attività professionale con l'ausilio delle sue mani, per la quale percepisce una retribuzione e dalla quale dipende la sua sussistenza. Egli inoltre, proprio in virtù di questo lavoro stabile e specializzato, riesce a costruire la propria identità sociale all'interno della comunità di appartenenza. In realtà però gli autori antichi non esprimono un giudizio unanime nei confronti delle attività artigianali. I filosofi greci, nello specifico
Platone e Aristotele utilizzano il termine banausos per fare riferimento agli artigiani con un'accezione puramente negativa, in quanto per questi autori di orientamento conservatore il lavoro manuale degrada il corpo e lo spirito, facendo sì che gli artigiani, descritti come individui sporchi e dimessi, a stretto contatto con il fuoco, non possano essere considerati degni cittadini delle poleis. Al contrario, per altri autori come Esiodo o Tucidide, il lavoro manuale fa dei cittadini degli uomini volenterosi che attraverso l'operosità rifuggono la povertà e l'ozio. Gli artigiani sono dunque altresì definiti technites e demiurgos, mettendo in evidenza l'abilità, la perizia tecnica e il talento di costoro. Mentre il primo termine privilegia il saper fare, qualificando gli artigiani come gli uomini delle arti, detentori di una tecnica e che in virtù del loro talento e del loro know-how sono rispettati dal resto della comunità, il secondo termine è associato alla fabbricazione di un bene destinato al pubblico e con il quale si vuole fare riferimento a qualsiasi individuo si metta al servizio del demos, al punto che esso molto spesso veniva associato anche ai magistrati o ai medici che mettevano a disposizione dei cittadini le loro capacità. Questa dicotomia tra gli autori antichi quanto al giudizio formulato sulle attività artigianali e sugli artigiani stessi induce a pensare che non è possibile chiaramente individuare un sistema di valori coerente riguardo la valutazione sociale delle attività lavorative, ma piuttosto una pluralità di concezioni che ha alcuni punti in comune, ma anche molte significative divergenze, alle volte anche all'interno del pensiero di un singolo autore. Ne deriva che qualsiasi opinione venga formulata dagli studiosi moderni sul ruolo sociale che gli artigiani avevano in Grecia ha una valenza assolutamente relativa, poiché dipende dalla fonte impiegata e dall'epoca presa in considerazione. Benissimo, dopo questa chiusura abbastanza pessimistica sull'esegesi delle fonti, direi che per oggi la giornata è stata abbastanza impegnativa, quindi So see you there. Thank you.